दिव्य जीवन का दाता, जीवन प्राण हमारा आज वलम पधारे हैं, धन्य धन्य भाग्य हमारा, वो ही आनंद सागर है, जीवन प्राण हमारा। वहरम वहरम जीवन तुझको अर्पण, वहरम वहरम जीवन तुझको अर्पण, हो जीवन तुझको अर्पण, हो जीवन तुझको अर्पण। સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય, ગુરુહરિ સંત ભગવંત સાહેબજી મહારાજની જય જય જય. આજે આપ સૌનું સ્વાગત કરતા અત્યંત આનંદ અને હર્ષની લાગણી અનુભવાય છે. ગુરુહરિ સંત ભગવંત સાહેબજી મહારાજના 50 વર્ષ યુકે આવ્યાના આ વર્ષે 50 વર્ષ પૂરા થાય છે. It has been 50 years since Guruhari Sahebji first arrived in the UK, and every year since then he has come for the sole purpose of giving. And today we celebrate this journey, we celebrate this Dharma Yatra, but we're doing it in a slightly different way. એવું નક્કી કર્યું કે આજે જે સ્પીકર્સ આવશે એ સ્પીકર્સ એવા હશે કે જેમના જીવનમાં ગુરુહરિ સાહેબ દાદાએ કોઈ પણ રીતે સ્પર્શ કર્યો છે, પણ કદાચ એવરી સન્ડે સભામાં આપણે એમને નહીં મળતા હોઈએ. So we will look forward to welcoming all of them and hearing their precious words. સૌ પ્રથમ પ્રાર્થના કરું છું પૂજ્ય હરમિતદાસ, પૂજ્ય હાર્દિકદાસ અને પૂજ્ય સરજુદાસજીને કે ગુરુહરિ સંત ભગવંત સાહેબજી મહારાજનું, પરમ પૂજ્ય હર્ષદ દાદા અને પરમ પૂજ્ય હિંમત સ્વામીજીનું સ્વાગત માટે ભાવ અર્પણ કરવા માટે પધારે. This year, Guruhari Sahib Dada decided that all of his young Santo come from India. So they are the ones in white. They've taken their Parshadi Diksha in 2020. One of them is a doctor, Dr. Sarjudas. One of them is an engineer, Dr. Hardik Das, and so is Dr. Harmit Das. And they wanted to offer the garlands, so they will be doing so now. Shri Thakur Ji ne Swami Narayan Narayan Narayan, Swami Narayan Narayan Narayan, Swami Narayan Narayan Narayan, Swami Narayan Swami Narayan, Swami Narayan Swami Narayan, Swami Narayan Swami Narayan, Swami Narayan Swami Narayan, Swami Narayan Narayan Narayan, Swami Narayan Narayan Narayan. ખૂબ ઉત્સાહથી ગાઈએ આપણે. May I ask all the young Santo to come forward? Swami Narayan Narayan Narayan, Swami Narayan Narayan Narayan,
સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ પૂજ્ય હાર્દિક દાસ, પૂજ્ય હરમિત દાસને પ્રાર્થના કે પરમ પૂજ્ય હર્ષદ દાદા અને પરમ પૂજ્ય હિંમત સ્વામીજીનું પણ આપ સ્વાગત કરશો જી. સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ. થેન્ક યુ. 50 વર્ષની યાત્રામાં આટલા ટૂંક સમયમાં શું સમાવી શકીએ, પણ ગુરુહરિ સાહેબ દાદાનું એક અદ્ભુત કાર્યની ઝાંખી કરીએ ને એ પણ આપણે બાળકો દ્વારા કરશું. છેલ્લા 4 દિવસથી યોગી પરિવાર શિબિર ચાલી રહી હતી અને યોગી પરિવાર શિબિરમાં સૌ બાળકો એકત્રિત થઈને ધૂન ભજન પ્રાર્થના પણ ખૂબ જ આનંદ, આર્ટ્સ એન્ડ ક્રાફ્ટ, રમત ગમત અને સંતો સાથેનો જે સમય એ સૌ બાળકોને મળ્યો. કેટલા વર્ષોથી આ બાળ સભા પણ ચાલી રહી છે અને કોવિડમાં ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ ઉપર એ બાળ સભા ચાલુ થઈ ઓન એન ઇન્ટરનેશનલ લેવલ. અને એ વખતે આખા દુનિયામાંથી 150 children, Australia, USA, Canada, India, UK, બધેથી એ સભામાં જોડાતા હતા. And because of that, they became amazing friends, online friends. પણ આપણે આજે વિચારીએ કે ઇન્ટરનેટ એવું માધ્યમ છે કે બાળકોને કેવો સંગ મળે, it is slightly scary for parents. પણ જ્યારે આવો સંગ મળી જાય ત્યારે તમને ખબર છે કે એમની રક્ષા થઈ ગઈ છે. અને એ અદ્ભુત કાર્ય ગુરુહરિ સાહેબ દાદાએ 2020માં શરૂ કરાવ્યું હતું. તો આજે એવા 4 બાળકોને બોલાવીએ છીએ કે 2 બાળકો એમના આ યોગી પરિવાર શિબિરની અનુભૂતિની વાત કરશે અને 2 બાળકો સ્વામીની વાતો જે શીખવામાં આવે છે એનો પાઠ કરશે. તો મે આઈ ઇન્વાઇટ પૂજ્ય મેઘ, પૂજ્ય સાચી, પૂજ્ય જય and પૂજ્ય જીયા to come forward so that they can give their presentations. Let's give them a big round of applause. બીજી એક વિશિષ્ટ બાબત છે કે આ બાળકો અહીંયા જન્મ્યા છે, અહીંયા ઉછેર્યા છે, પણ બધી વાતો એ લોકો ગુજરાતીમાં કરશે કારણ કે એ ભાષા પણ ભાષાનું પણ રક્ષણ થાય, એ સંસ્કૃતિ આપણી
જાગ્રત રહે એના માટે સભાઓ બધી ગુજરાતીમાં થાય છે અને એમને શીખવાડવામાં આવે છે. પૂજ્ય સાચી. આનંદ સ્વામી મહારાજની જય. એના કેમ્પમાં અમે બહુ બધું શીખ્યા છે. આરતી કરવા એવરી ડે અને ફન કર્યું. ફન બાઉન્સી કાસલ કર્યું, આર્ટ એન્ડ ક્રાફ્ટ કર્યું અને અમે યોગા શીખ્યું અને બહુ બધું બીજું શીખ્યું. આરતી કરવા અને અને પૂજા શીખવાડ્યું પણ કેમનું કરવાનું અને કેવી રીતે અને શું કહેવાનું. જય સ્વામિનારાયણ. Swaminarayan Hare, Swami Vatkareja. Get like ne man ramare, ane get like man ne ramare. Swaminarayan Hare, Swami Vatkareja. Garma revu ne, me man ne bete revu. શ્રી સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. આપણે જ્યારે શિબિર કર્યું હતું ત્યારે આપણું મને સૌથી મજા આવી તે બાઉન્સી કાસલમાં કૂદવાનું અને આપણને સૌથી ફનીએસ્ટ મને લાગ્યું તે યોગા હતો. મેં વસ્તુ શીખ્યો હતો તે ગેમ્સ રમવાની. એક ગેમ હતી સ્પંજવાળી, પછી ઓબ્સ્ટિકલ્સવાળી, ટ્રેઝર હન્ટ, એવા ગેમ્સ હતા અને 3 ટીમ્સ હતા. એટલે આપણને મજા આવી. મને એટલું મેં જે શીખ્યો છે તે નવા ફ્રેન્ડ્સ મારા બન્યા. લાઈક આપણને વધારે મજા આવી કે આપણે બોર ના થઈ જઈએ. અને મેં શીખ્યો તે ટીમવર્ક મેક્સ ડ્રીમ વર્ક. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. Thank you very much, Pujya Meg, Sachi, Jay, and Jia. Let's give them another round of applause. It takes courage to come up here and say something, and they've done it so effortlessly. Thank you. દાદાના આશીર્વાદ લઈને આપ પછી બેસજો બેટા. Our last speaker was Meg. Sachi also spoke yesterday, but one of the wonderful things that they spoke about yesterday, which obviously it's not the same speeches every day for them either. So but Pujya Meg at home, he was preparing for a skit. Pujya Meghna Ben, Pujya Ashka, our volunteers, were preparing them for a skit. And as you know, in the Swaminarayan Sampradaya, because onion and garlic are considered tamasic foods, in the entire Vaishnava Sampradaya, they are not eaten. So he was in a skit, and he was playing the role of Sahib Dada in that skit. And there was a line which said, we do not eat onion and garlic. And so he went home to his mother the next day and said, can you cook separately for me now, please? Because I do not eat onion and garlic. And his mother said, well, okay. And she thought in a few days it would be over when one of his favorite foods with onion would come up, and he didn't eat it. That is when a turning point came for the whole family. So one of his aunts asked him, he said, well, you always used to eat it. Why aren't you eating it now? What's the problem? And he said to his mommy, he says, Mommy, I didn't know you were my mommy until you told me. So in the same way, I didn't know I shouldn't be eating this. Now I know, and therefore I am not eating it.
This is one of the great things Guruhari Sahib Dada has introduced ever since he came here. The people that run the Bar Sabha were themselves members of the Bar Sabha many years ago. They were children who attended that. Bujashka's just come in. She's one of the Bar Sabha members from years ago who today runs the Bar Sabha. But what we would like to do today is invite you who are in the front row to come and say a few words. So before the first person I'd like to invite up is Pujya Lord Rami Ranger. Please kindly come to the podium. I would like to ask Pujya Dilip Dasji and Pujya Bhupendra Dasji, our Santo, to perform the pujan of Sri Rami Ranger before he speaks and offer him the kiss. श्रीवासुदेव विमलामृतधामवासं नारायणं नरकतारणनामधेयं श्यामं सितं विभुजमेव चतुर्भुजं च त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये. Jai Swaminarayan, Jai Sahebji, Jai all those people who are present on this very, very special occasion when we are recognizing the contribution, dedication, selfless service of a great human being. We are privileged to be present to celebrate this 50th golden year of service to humanity, service to us, the community, service to the future generations. Sahebji, your life is remarkable. It is an inspiration to billions of people across the world. What you have done in your life is remarkable. You have been giving from the day you arrived in this world. And your contribution will be here to benefit future generations. On behalf of the community, I'd like to pay special thanks, give you special thanks on behalf of the community for what you have done for us. You have given us beautiful place here in Anoopam Mission, which is a great legacy. And you have also given cremation site for the Hindus and the Sikhs and the Jain and the Buddhists. They can all come and pay their last respect to their loved one. So your life has been a great journey. In the word of Guru Nanak, he says, "Ay sarira mereya, ay my body, tu is jag mein aaya, tu came to this world, kya tu karam kamaya?" So my body, you came to this world, what good have you done with your body? Sahebji, you have lived up to the ideal of our forefathers, our gurus, our deities, our gods, and you have done so much karam in your life that we are here to pay tribute to you. And we pray to Almighty that give you long life and good health, you can continue to inspire the next generation. A place of worship in the life of us Indian is very important. We are a very ancient civilization, probably older than many civilizations, and the only civilization which is not only survived, but also thriving today.
all you young generation in the front, I'm delighted to see that you have come to this place. It's very important. What made us success in India after 1,000 years of rules of foreign people, what atrocity they have not committed, what they didn't try to destroy, our way of life, our civilization, but they failed because we had that strong civilization. And today, we are benefiting the world. Our country, India, has made a huge progress under Shri Narendra Modi ji. May he continue to guide the people of India. We are exporting doctors, engineers, teachers, scientists, IT engineers, businessmen, you name it. We have two very formidable businessmen, or three, four, how many in front of me, making a difference to the world. We're a positive force. Wherever we go, we add value. We have also given Indian Prime Minister to the United Kingdom. That how far we have come. It wasn't the curry, it was the philosophy which we had inherited from our gurus. Lord Rama, Lord Krishna, what a legacy they left for us to follow. Their lives were so beautiful, magnificent, that 1,000 years after they're gone, we still take inspiration from their teaching, their life. So what you're going to be successful if you hold on to the values which have stood the test of time for many centuries. Yes? Our values come from our ancestors. And we are here to pay respect to someone who is the epitome of self-sacrifice and who has done so much to give us a place of worship where we can come in our happiness, in our sorrows, and take strength from our lords. So this world runs on the basis of good people. And good people come, they spread goodness where everybody benefits from the goodness. And Sahebji, epitome of humility. I have never come across someone who's so humble, so loving, so caring as Sahebji. Sahebji, I pay you my tribute from my heart, that what you've done for the community will be a beacon of light for many generations to come. We take pride, we take guidance from you. What we do for ourselves goes with us, but what we do for others will live on. Sahebji, your legacy will continue to guide, it will live on and continue to inspire, guide, and encourage people to do what you have done for the humanity. Jai Shri Ram. Jai Shri Krishna. Jai Swami Ram. Thank you. Darsha Behan and my Satish Chatwani, who invited me, and I'm very grateful that you both gave me this opportunity. Thank you, Pujya Rami Ranger. Thank you so much for your kind words. I just wanted to let you know, when we were thinking about having this celebration, and when Guruhari Sahib Dada arrived in June, we were so happy that, we are now celebrating 50 years, and announced in the Sabha that, this year, Guruhari Sahibji, as he places his feet on this soil, it will be 50 years. And Guruhari Sahibji stopped me mid-sentence in the Sabha. And he said, don't say that, even though I have continued, but he said to me, don't say that. Say that it is 50 years since the Sabha started.
since the Agna that his Guru Yogiji Maharaj gave to start the Sabha, it's 50 years of that. So truly, what you said, Pujya Rami Ranger, is true, that he has epitomized humility, but also he has epitomized how to carry out Guru Bhakti, how to give oneself to one's Guru and to the Guru's word. May I now invite the next speaker, Pujya Sri Lalit Bhai Soda, to kindly come forward. He has very kindly, he has many engagements today, but is with us for a short while. And the wonderful thing is that just in August, earlier in August, Pujya Sri Lalit Bhai inaugurated a book, Mahaprabhujini 84 Bethak Vishe. And Guruhari Sahib Dada was so pleased that he has performed such a wonderful work, not only because he would have had to travel across India to the Bethaks in order to be able to write this book. And Guruhari Sahibji said, we would like to honor him. May I ask Pujya Swamiji, Pujya Himmat Swami, and Guruhari Sahib Dada, Pujya Harsha Dada, to honor him with a shawl and a murti, to congratulate you for the wonderful book that you have written in English for the benefit of the youth. Pujya Dr. Lalit Bhai. Jai Sri Krishna, Jai Sri Swami Narayan. I don't think I'm worthy of all this acknowledgement, but my heartfelt thank you to Sahib Dada and to the whole of Anoopam Mission and the Swaminarayan Sampradaya. Param Pujya Sahib Dada, Param Pujya Himmat Swami, Param Pujya Harshad Dada, Pujya Sri Satish Bhai Chatwani, Lord Rami Ranger, Pujya Sri Vinubhai Nakarja, and my two very dear friends of Anoopam Mission, Sri Ashwin Bhai Popat and Harish Bhai Muni. Padharela Mehmano, Bhayo, Behno, तथा व्रतधारी भाइयों અને બહેનો, પરમ પૂજ્ય સાહેબ દાદાના ચરણોમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ. પૂજ્ય હિંમત સ્વામીના ચરણોમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ. Today I am privileged કે મારો આવા અહોભાગ્ય છે કે on this amazing anniversary of the 50th year of Sri Sahib Dada's service to Anoopam Mission and to the Swaminarayan Sampradaya, I have been given this amazing opportunity and privilege to say a few words. What I would like to start with is my introduction to Anoopam Mission. Was through an amazing gentleman called Bharat Bhai Nakarja, who knew me but did not know me that well. He just knew me professionally as what I do. He recommended a patient from the Gunatit Jyot, Apra Kusumben Gohil,
sister to Surubai and Nanubai Gohil and daughter to Amrit Masi, who were also very staunch followers of Papaji and Gunatit Jyot. It was Kusumben who came to me as a patient, not knowing who she is. Obviously, I knew she's a nun from the Swaminarayan Sampradaya. And I can only say that she came to me with a very, very difficult condition to treat. But miraculously, and I only say that it's the grace of the Lord that she got better. I somehow got popular. With her improvement in her health and well-being, gave me this limelight in the Anoopam Mission in the Swaminarayan Sampradaya that actually pulled me all the way to Vidyanagar to visit Papaji when he actually was in the last few months on this earth. Through that, I got introduced to this wonderful people, Ashwin Bhai Popat and Harish Bhai Muni and the whole of Nakarja family. So I can say that that was my introduction to Anoopam Mission and to Sahib Dada. But let me also mention a few names who have kept me glued to the Anoopam Mission. And that is once again Ashwin Bhai and Bhanuben Popat, Harish Bhai, Vinu Bhai Nakarja, and the whole Nakarja family. My God, I remember Diwali bin Nakarja, Diwali bin Popat, who I've been so lucky to have been able to serve them through my profession. Apna Satishbhai and Hansaben Chatwani, Himmat Swami, who constantly gives me encouragement by giving me a little dose of spirituality every month. Vijaybai and Darshnaben Thakrar, Kusumben Goel Surubai and Nanubai Gohil, and our very beloved Bhavishaben. You constantly keep me connected to Anoopam Mission. And let me say also all the Vratadhari Bhaios who have been wonderful to me. Before I say a few things about our Sahib Dada, I wanted to take this opportunity to define the word Guru. Who is a Guru? Guru is a spiritual teacher or a guide who has attained significant wisdom, knowledge, and realization in a particular spiritual or philosophical tradition. They are considered to possess not just scholarly expertise, but also experiential understanding of profound truth and insight. A guru is someone who can provide guidance, instruction, and inspiration to their disciples or followers, guiding on their spiritual path and helping them overcome obstacles. Guru એક એવું તત્વ છે કે જીવનના અંધારા દૂર કરી અને અજવાળા લઈ આવે છે. ગુરુ જ્ઞાન આપી પ્રભુની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. ગુરુ ગોવિંદ સાથે મળાવે છે. તો સંત કબીરનો આ એક દહો છે કે એમ કહે છે કે ગુરુ ગોવિંદ દોનો ખડે હે કાય લાગુ પાય બલિહારી ગુરુ આપ की जिन्हें गोविंद दियो बताए. So that is our Sahib Dada, who has given us margdarshan to actually know who the ultimate Lord is. So આવા સંત ગુરુ વિશે જો મને આજે બોલવાનો મોકો મળ્યો હોય તો I consider myself absolutely lucky. Let me say also how Sahib Dada has been so inspirational for me and what I see the qualities in him. Amazing as everybody does, but I'd like to bring it to and put it in words and bring it to your attention. His service to mankind, his service to humanity, his unconditional love for people from all walks of life, no barriers or creed or culture. What I see in him, in Pujya Sahib Dada, makes it very, very difficult for me to express my inner feelings for a truly elevated soul like our Pujya Sahib Dada. He is a constant source of inspiration for me, always pushing me to reach new heights. His creativity and innovative thinking inspires me to think outside the box and explore new possibilities. He leads by example and inspires those all around him to be the best of themselves
and his influence is truly remarkable. He is a very enlightening and a transformative personality. His wisdom and guidance have truly changed lives of many. His profound teachings have brought immense peace and clarity. His compassionate and wise teachings have helped many navigate through their journey of life, through the challenges, with newfound sense of ease. He has a unique ability to convey deep spiritual truths in a way that resonate with people from all walks of life. His teachings are a beacon of light in a confusing world, providing clarity and a sense of purpose. He is an outstanding visionary man. I think this deserves a huge round of applause for our Sahib Dada. Let me also say one more thing. I do not belong to the Swaminarayan Sampradaya. Sahib Dada has never seen any difference. I'm a staunch Pushti Marg follower. I follow the faith of Srinathji, and Sahib Dada knows that and totally, always encourages me to follow the path that I have chosen. He has never said, oh, come and join the Swaminarayan Sampradaya. This was the biggest thing that I found about Sahib Dada, that he never used any discrimination for any individual with any respect. He respected and does respect everyone through every walk of life, through any faith or followership they belong to. That is one of the biggest things that constantly pulls me towards this meetings that we meet here, through all the gatherings that I'm invited to. And today, despite my family flying off to Canada in the morning, and I've got another flight to drop off a passenger of our family. And yesterday when Satish Bhai said, and Bhavisha Ben said, please come in and say a few words, I said, I will make time. For Sahib Dada, it's always time. There is never no time. So I say thank you for that. I truly consider myself blessed કે મને આવો સૌભાગ્ય મળ્યો કે આવા ઉચ્ચ કક્ષાના સંત મહાપુરુષની સેવા કરવાનો અવસર મને આજે મળ્યો. અને એમ કહી શકું કે પૂજ્ય હિંમત સ્વામી જે છે એ વારંવાર મને આવો મોકો આપતા રહે છે. તે બદલ હું તેમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. પૂજ્ય સાહેબ દાદા અને અનેક ભાઈઓ અને બહેનો જે આ સંપ્રદાયમાં જોડાયેલા છે, આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે મારા જેવા આ નાના જીવને આ ઉચ્ચ કક્ષાને આજે આ સ્થાન આપી અને આટલું માન મને આપ્યું છે. પરમ પૂજ્ય સાહેબ દાદા, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અંતમાં આપ સર્વ પાસે એ જ આશીર્વાદ માંગુ છું કે મને હર હંમેશ હરિ, ગુરુ અને વૈષ્ણવની સેવાનું પ્રાપ્તિ મળે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. Thank you so much, Pujya Lalit Bhai. May I just આપ સૌને એમણે જે પુસ્તક લખ્યું છે ને એમણે ખાસ દાદા ગુરુહરિ સાહેબ દાદા એટલા બધા રાજી થયા કે વેસ્ટર્ન વર્લ્ડના જે યુવાન યુવતીઓ છે એમને પણ પુષ્ટિ માર્ગમાં પુષ્ટિ મળશે એવું અદ્ભુત એમણે આ ગ્રંથ રચ્યો છે. This is darshan of the book that Pujya Lalit Bhai has written, and it is in English, the 84 Betaks of Sri Vallabhacharya Mahaprabhuji. So if anybody would like to get hold of this, Pujya Lalit Bhai will let us know how we can get hold of it.
પૂજ્ય લલિતભાઈએ જે વાત કરી એનો જે ગર્ભ છે ઇઝ પ્રોફાઉન્ડ, અને એ બતાડે છે કે એક સાચા સંતનું લક્ષણ શું છે. સાચા સંત એ છે કે જે તમને ભગવાન તરફ લઈ જાય. પછી તમે તમારા પ્રભુ, તમારા ઈષ્ટદેવ જે પણ હોય એમના તરફ તમને હૂંફ આપે, એ માર્ગ ચાલવા માટે પુષ્ટિ આપે, એ એવા સંત એ સાચા સંત છે. એ ગુરુહરિ સાહેબ દાદા. આપણે ભજનની એક બે કડી સાંભળીએ અને ત્યારબાદ we will invite the next speaker. Bhajan સાંભળીએ પહેલા, we are listening to a couple of verses from a bhajan before we go on to the next speaker, because આ જે સુરવૃંદ છે એ આપણા ભક્તો છે. આપણા અનુપમ મિશન અમદાવાદ અને મોગરીથી આપણા ભક્તો પૂજ્ય અમિતભાઈ, પૂજ્ય દીપ્તિબેન, પૂજ્ય દ્યુતિબેન, પૂજ્ય કલ્પેશભાઈ, પૂજ્ય ચેતનભાઈ, એમના બાળકો પૂજ્ય બિહાગ અને પૂજ્ય નેતિ એટલું અદ્ભુત ગાય છે. ફક્ત કંઠ મધુરો નથી, પ્રોફેશનલ સિંગર્સ પણ છે, પણ ભક્તિ ભીનું છે. અને તમે જ હવે એની અનુભૂતિ કરશો કે હૃદયને કેવું એ ભક્તિ સ્પર્શ કરે છે. થેન્ક યુ. पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो. वस्तु अमौलिक दी भार सतगुरु, वस्तु अमौलिक दी भार सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो. सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरी आयो, पायो जी मैंने भव सागर तरी आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी
next speakers I would like to call upon એ પૂજ્ય સતીશભાઈના મિત્રો છે. પણ ઘણા વર્ષો પહેલાં, I don't know how many years ago, ગુરુહરિ સાહેબ દાદાએ એમનું નામ સાંભળ્યું હશે અને પૂજ્ય સતીશભાઈને કહ્યું કે બોલાવો ને એમને, આપણે મળીએ. એટલે સતીશભાઈ કહું પણ એમને મંદિરમાં ઇન્ટરેસ્ટ જ નથી. એ નહીં આવે દાદા. એટલે ગુરુહરિ સાહેબ દાદા ધ ફોલોઈંગ યર હી આસ્ક્ડ હિમ અગેન કે બોલાવો ને બે ભાઈઓને. એટલે સતીશભાઈ કે પણ ઇન્ટરેસ્ટ નથી એમને, છતાં હું બોલાવું તમે કહો છો તો. એટલે દાદા did that for about 3 years in a row. Satishbhai would say they're not interested in mandir or in any of this, and Dada every year, as if he's never heard that before, would ask Satishbhai, why don't you call them? Why don't you invite them? And Eva be bhaiyo છે, so I'd like to invite Pujya Vijay Bhai to kindly come forward and say a few words. પૂજ્ય દિલીપદાસજી, પૂજ્ય બોપાભાઈ એમનું પૂજન અને ખેસ અર્પણ કરે એવી પ્રાર્થના. ફૂટ લાંબો છું. થેન્ક યુ સાહેબ, થેન્ક યુ. પૂજ્ય ભગવાન સાહેબજી, respected guests, ladies and gentlemen, so much has been said about Pujya Sahebji, and what I had prepared, honestly, would be duplication of what this esteemed gentleman ahead of me have said. Lord Ranger, a very prominent gentleman in our country, and by Shri Lalit Bhai. So I can hardly add anything to what this gentleman has said. So what I thought, I'll tear this off and just share my personal experience with Sahebji and the inspiration that he has given us over the last 10 years since we were invited to meet him, and what an honor and privilege it has been for us. Sahebji, one thing that you have really taught us, and we have discussed this at home with Smita, my wife, my brother Bikubai, my Babi, that Sahebji has taught us honesty, integrity, and above all, humility. Every time I meet him, I feel elated that I have met somebody who is pulling us nearer God. You see, it's not that Motabai, Bikubai and I are not religious. It is completely the opposite of that. We have been brought up in humble beginnings, in fact, incredibly humble beginnings, to give whatever we can to give, and to give with open heart, and whatever we can and however much we can. And so, having met Sahebji, it really has encouraged us to do even more. So let me share with you some of the things, some of the examples of what Saheb
You know, this what I had written is redundant now, so I'll just share my experiences with Saheb. We have Shanta Foundation, which is our charity arm. We have donated to a lot of institutions over the many years that God has been graced us with some comfort. We have a university college in India, in Vidyanagar, and we had problems with the management. So over the years, we couldn't do what we wanted to in that college because of the obstruction. And on one of my visits to Saheb, I mentioned that we are having problems with the management of the university. And then it came up in conversation that I was going to see the university management on the following day. So Saheb said, completely unprompted, I will come with you. You know, we had some lunch separately, and then I was told that Saheb always has rest after lunch. However, so I tried to postpone the meeting. It didn't happen because they were very intransigent, the management. So I told Saheb that the meeting is at so-and-so time after lunch. He said, I'll be there. After so many years of problems with them, Saheb was there for 45 minutes, and that was the total length of the meeting. At the end of the meeting, Saheb hadn't said a lot, but his presence and his awe, he said to me at the end of the meeting, it'll be done. It'll be fine. And within a few months, we took over and did what we wanted at that institution. And I can safely say, Saheb, I haven't informed you, but the institution has doubled in size now. Vidyanagar College of Education. There's a wonderful principal there who we met, and you have met, and the management now, and we are doing what the university and we both agree the way forward it has happened. Thank you. A few years back, we donated some money for Mitra School. I think those who know the institution will know that it's a school for handicapped children. Now, I don't know how many of you have been there, but it is an incredibly humbling experience. Whenever you go to India, whenever you go to Mogri, you must, and Saheb will definitely make sure that you visit this school. So a friend of mine, I suppose on my recommendation, went to India, and they got a granddaughter who is handicapped. And he visited our school, Mitra School, and he came back and rang me and said, Vijay, you won't believe this. We sent my granddaughter to a school in London where we are paying obscene amount of money, and the attention and the care and the education and the one-to-one care that the children were receiving was tenfold better than where I'm paying here a dark amount of money. Again, the blessing of Saheb. And these are my personal experiences I'm sharing with you. Some years back, not many, 3 years back, my mom, Shantaba, whose institution we are now working in our philanthropic arm, who was unwell. Dadaji found out. He was in the country. So he completely, unexpectedly, he actually visited our home. He said a prayer and wished us well. Thoda bhajan pan karya tha ghare, and he went back. Little while after, we all knew that Mom was passing. She passed. Unknown to us, Saheb had sent, via his offices here, a gentleman to photograph Mom. And we thought, well, the photograph's taken. I didn't put anything to it to start with. And then 6 months later, after Mom passed, we got delivered magnificent bust of my mom in bronze and in marble.
Saheb has visited our office where one statue in bronze sits proudly in our boardroom. And whoever comes to that office is always impressed to see that magnificent statue sitting there. And the other statue is in my office, which will be my office at home. So, Saheb, તમે જોયું નથી, તમારે આવવાનું છે. જો કે તમે પધાર્યા હતા અમારી ઓફિસમાં, ત્યારે ખોલી ત્યારે અગેન તમે હો છો ત્યારે આવું બધું થઈ શકે છે. અમને આનંદ થાય છે. જ્યારે મોગરીનું મંદિરનું ઉદ્ઘાટન કર્યું ત્યારે હવન હતો. તો સ્મિતા, my wife, and myself traveled overnight. તો સાહેબે અમારા માટે સગવડ કરી હતી. અમને કોઈ એરપોર્ટે લેવા પણ આવ્યા હતા. તે ભાઈ ત્યાં જ છે. અને અમને ખબર હતી કે આ તો રાતોરાત અમે ટ્રાવેલિંગ કર્યું છે, પણ હવન એ હતો અને વી આર વેરી વેરી ટાયર્ડ. તો ધ ઓનલી પર્સન હુ નોટિસ કે આ લોકો સફર કરીને આવ્યા છે અને થાકેલા છે, હવન પછી મને સાહેબે રજા આપી કે તમે થાક્યા હશો, તમે જાઓ હોટેલમાં અને આરામ કરો. Now this is the insight of this human. He is above human. He doesn't see anything bad in anybody ever. And all of those youngsters who are here, you got to understand that Saheb is a unique entity. He is in our life right now, and you guys and us, we have all enjoyed his presence and what he has done for humanity, which will last centuries. And he has touched lives of thousands and tens of thousands, hundreds of thousands. And we pray that when you all meet in 50 years' time, this will have propagated to millions and millions of people globally. Jai Swaminarayan. Bhavisha has been wonderfully helpful in my effort to be here today. Bhavisha, I can't thank you enough. 3 o'clock this morning, she sent me an email. Thank you so much, Pujya Vijay Bhai. How wonderful to hear your personal experiences. Truly humbling. એ જ રીતે પૂજ્ય શાંતાબાનું જ્યારે દાદાએ કર્યું ત્યારે we all knew કે પૂજ્ય શાંતાબા, પૂજ્ય વિજયભાઈ ભીખુભાઈના માતુશ્રી played such a pivotal role in their lives to get them where they are, and also to inspire them to do the work that they do in terms of their giving. એટલે દાદાએ ખાસ આ બે ભાઈઓને યાદ કરીને, ભાભીઓને યાદ કરીને પરમ પૂજ્ય શાંતાબાની બાસ્ટ બનાવીને એ બે જગ્યાએ તો મૂકી, પણ જે અનુપમ મિશનની જે સ્કૂલ છે, વન ઓફ ધ સ્કૂલ્સ જે પૂજ્ય વિજયભાઈએ ઉલ્લેખ કર્યો, મિત્ર સ્કૂલ, વિચ ઇઝ સ્કૂલ ફોર ચિલ્ડ્રન વિથ સ્પેશિયલ નીડ્સ, ને ત્યાં એટલું મોટું ફંડ પૂજ્ય વિજયભાઈ, પૂજ્ય ભીખુભાઈએ અર્પણ કર્યું. એટલે ગુરુહરિ સાહેબ દાદાએ ત્યાં પણ પરમ પૂજ્ય શાંતાબાનું બસ્ટ ત્યાં પણ મુકાવ્યું છે એઝ એન ઇન્સ્પિરેશન ફોર દેટ. તો એ જ રીતે પરમ પૂજ્ય ભીખુભાઈને પ્રાર્થના કરું છું ટુ સે અ ફ્યુ વર્ડ્સ. ભીખુભાઈ મોટા ભાઈ છે અને ભીખુભાઈને પ્રાર્થના કરું છું કે આપ પણ અમને થોડાક આપના શબ્દો દ્વારા લાભ આપશો.
6'2" chu. Thank you. Param Pujya Sahebji, devotees of Anoopam Mission, friends, ladies and gentlemen. I would say a lot of my thunder has been taken away by Vijay. I was asked to present or to talk to you about the impact Pujya Sahebji has made to us. I will, with the fear of a bit of duplication, still explain to you how this remarkable, godlike human being has touched upon our lives. I know we are celebrating Sahebji's 50 years of travel to UK and the establishment of Anoopam Mission in the UK. I must say, I was really not aware of the institution for a long time. It's only when we were approached to sponsor the school for physically and mentally handicapped children in Vidyanagar that we became aware of it. Naturally, before we do any projects, any sponsors, we look at the institution very carefully. We traveled to Vidyanagar as well. And all I can say, having been to the place, we were truly blown away, actually, with how the institution operated. We had a collection of young devotees there in the 80s and 18s and 30s, all dedicated their life for the good cause and being virtually Santo ka hai, Santo tha. And equally, we had the retirees there who were also running the institution, all wise men, as they say, with their experiences, running it extremely well. What I also noticed, to be honest with you, it was run totally selflessly. Je aapne seva kahe ne, that was the ultimate aim in doing seva. And of course, seva not only talking about in terms of religion or gods, but talking about people, helping people who are less fortunate than us, those who are in need, irrespective of the religious belief, cultural beliefs, and religious beliefs. In this school that we established, there were students or children from all walks of life in the Mitra school. There were children from different castes, different religion, Islam, following Islam, etc. But there was no exception made to looking after the people or these children who are disabled. And not only that, they were given a positive feel to their lives. Sadly, their prospect otherwise would have been stuck indoors with their parents, hardly managing to look after them. And whenever we visit India, Gujarat, we always make it our mission and our role to visit this school, among other projects that we carried out. And almost every time, Pujya Sahebji accompanies us. And you can see the delight in his eyes, not because we've established this institution, because he can see the benefit to the recipients. And that, to me, has touched me enormously about Pujya Saheb. He is, in my opinion, a born leader, very understated, which I'm sure you're all aware of, but commands a great respect from everyone. It is because of his persona, his humility, and his understanding of human beings and understanding of little aspects of their lives. And he has got an enormous
recall and memory, which I was very impressed with. And on our visits, whether in the UK, we always meet him in the UK now, whenever he's here, even in Vidyanagar, we discuss various projects, and he will always ask us if we will sponsor a particular charitable project and the benefits, etc. And quite often, we weigh the project up and do tell him that we got other commitments. And do you know what? He absolutely 100% understands that. And the greatness of him is that he will encourage us to participate in those other projects, and not only, and also help us in those projects to facilitate the project through make connections with various people in India to enable the project to be developed faster and quicker. Vijay also has mentioned how he unlocked the Waymed College of Education issues. His sheer presence enabled that unlocking process to take place. And in fact, his remark was, ultimately, it's the beneficiaries who matter, meaning the students who are beneficiaries of a first-class education there, because they all walk into good jobs there straight after. And in fact, that college and institution has a great sort of brand. Everybody likes to employ students from that particular college. And as Vijay has explained, during his visits to the UK, particularly when he found out my mother was not well, he visited her on a regular basis because she was bedbound, and also was very touching at her demise, the sort of the contacts he made with us, and also, of course, the busts. He knew and he understands and appreciates the value my mother placed in our lives, and he produced these statues, the bust of my mom, and as Vijay has explained, one was placed in Mitra School and the other was in our offices in Basildon. And we were so blessed. It was the first day we opened our office. It was a divine issue, I guess. And then he turned up that very first day and produced that bust for us, which is in a very prominent position in our boardroom in our offices in Basildon. Another example, my wife Sashi, she and her family are devotees of Hanumanji. And my wife admired in the old temple this statue of Hanumanji. And several years passed, this remarkable new premises were built, new temple was built here. And one day, just out of the blue, phoned up to say, Sahebji wants to come and visit your house. And of course, when Sahebji comes, she said, of course, please, it will be our privilege. And do you know what will happen next? He brought that statue of Hanumanji and placed it in my mandir, my small mandir at home. How remarkable is that? He remembered and never forgets. And every day when I pray in our small mandir at home, I remember him. And more recently, Sashi and I, my wife Sashi and I were both quite poorly actually, and we were going through a tough time. Sahebji used to regularly phone Vijay up about my health, and he said they regularly prayed for us. And all I can say, my wife and I are both blessed. We are both well, thanks to his prayers and his wishes. Needless to say, I can continue with these examples of how he has touched our lives. But all I can say, we have a great human being here, very understated, greatly humble, and really touches whoever he meets. One
on one of these quiet moments when he was more relaxed, he was talking about his youth. And I couldn't help laughing, really. He said, do you know, when I was in college, we used to bunk the college and go and visit Indian films 2 at a time. And it was a very nice touch, because I said, there is a mischief and twinkle in his eyes, which kind of transmits to people as well. So may I take this opportunity to wish you the very best and to continue this amazing and wonderful work, Sahebji. Thank you all. Thank you so much, Puja Bhikhubai. What such wonderful stories to hear. And I was there too when Guruhari Sahib Dada, out of the blue, said in that mandir, "E murti nu utthapan thatu atu." We were transporting those murtis. They were meant to go back to India because the new mandir had been set up. And Dada said, "No, don't take this murti. This murti is for Shashi Bhabi." So we were witness to that, and also we're so thankful to the whole Parivar, Bhikkhu Bhai, Shashi Bhabi, Vijay Bhai, Smita Bhabi, because they have also given us such support for what will become the crematorium here, and they have pledged £1.25 million for that, and we are truly so grateful to you. Age Rite, we have Pujya Rashmi Bai here, who is Pujya Satish Bai's brother, but actually we have known him in many different capacities, even as the president or trustee of the Jalaram Mandir in Greenford. And Pujya Rashmi Bai also has been such a huge support. He has also pledged on behalf of the Chatwani family £500,000 for the crematorium. So we're very grateful to you for that as well, Pujya Rashmi Bai. I'd like to invite you as our next speaker. Just so that you all know, the program that is happening right now is live on YouTube, and we are being joined by people in India, Australia, USA as well, for the early risers in the USA. જય શ્રી રામ, જય સ્વામિનારાયણ, જય શ્રી કૃષ્ણ અને જય જલારામ. જેમ ભાવિશાએ કીધું કે હું જોઈન્ટ પ્રેસિડેન્ટ જલારામ મંદિરમાં છું, પણ આપણે બહુ નસીબદાર, ગયા ભાવના પુણ્ય હશે ત્યારે આપણને સાહેબ જેવા સંત મળે. નહીતર it is very difficult for us to come in contact with somebody like Saheb. We are all so blessed to be here today because we have managed to meet Saheb. કહે છે કે સાહેબ યોગીજી મહારાજનું સ્વરૂપ છે. યોગીજી મહારાજ સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું સ્વરૂપ હતા. તો આપણે આજે સાહેબની સાથે બેઠા છે તો એમ લાગે સ્વામિનારાયણ ભગવાનની સાથે બેઠા છે. એટલા નસીબદાર છે. 50 વર્ષથી સાહેબ, 50 વર્ષ પહેલાં અહીંયા સાહેબ યુનાઇટેડ કિંગડમમાં આવ્યા હતા. 25 વર્ષ કરતાં વધારે હું સાહેબને મળ્યો. સાહેબને સતીશ મારા ભાઈ થ્રુ મળ્યો. એ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં જોઈન થઈ ગયા. હું નથી જોઈન થયો, પણ સાહેબ કોઈ બી સંપ્રદાયમાં તમે હોય તો એ તમને એન્કરેજ કરશે. જલારામ મંદિરમાં આવશે તો એને એટલો જ હરખ આવશે જેમ એ અનુપમ મિશનમાં બેઠા છે. જ્યારે અમે 2019માં જલારામ મંદિર નવું બાંધી ગ્રીનફર્ડમાં ખોલ્યું ત્યારે સાહેબ
પ્રાણ પ્રતિષ્ઠામાં આવ્યા હતા. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની મૂર્તિના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા સાહેબે કર્યા. એટલે જલારામ મંદિરમાં બી બધા આટલા બધા નસીબદાર છે કે આટલા મોટા સંત આવી અને સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા સાહેબે કરી. એક્સપિરિયન્સીસ તો લોર્ડ રેન્જર, લલિતભાઈ, ભીખુભાઈ, વિજયભાઈ કેટલા બધા એક્સપિરિયન્સીસ કીધા છે. એટલે તમે એક્સપિરિયન્સીસની વાત કરો ને તો અહીંયા દિવસો બેસવું પડે સાહેબની વાત કરવા માટે. But the experiences which I and my family have had, some of the wonderful times. We held a katha here in 2004 where Bhupendra Bhai Pandya recited the katha. It was in fact on this blessed place that the marquee was built. It's exactly where we are standing here today, where Bhupendra Bhai recited his katha. On Friday, where we had Rukmani Viva, we were expecting some 1,500 people to attend that day. And you would be amazed, over 3,000 people came for that katha. And all the family was worried about, how are we going to feed everybody? How are we going to feed everybody? સાહેબ ને કીધું, સાહેબ કે તમે વ્યાધિ નહીં કરો. સાહેબ પોતે કિચનમાં જઈને માળા કરી, જય સ્વામિનારાયણ, જય સ્વામિનારાયણ, જય સ્વામિનારાયણ. 3,500 માણસો જયમાં, એના પછી બી ખાવાનું વધ્યું હતું. એવા સંત છે કે એ કોઈ વસ્તુની વ્યાધિ ના કરે. આ ક્રેમેટોરિયમ પરમિશન માટે મને ખબર છે, ઇટ્સ બીન અ વેરી રફ રાઇડ, ઇટ્સ બીન અ વેરી ડિફિકલ્ટ રાઇડ. The whole team has worked very hard. But deep down, I always knew that where there is Saheb, the permission will be granted. And so many people in the UK have been trying for a long time to get a Hindu crematorium, and they have not been successful. But once Saheb took this project on, and it was out of a small conversation with Lord Poppert that the conversation came about setting up a Hindu crematorium. And today we are very lucky. Hopefully in the next 18 months, 2 years, we'll have a wonderful crematorium here where people can have their final journey. So whatever we say about Saheb, it will never be enough. We are all very, very privileged, and I hope, and I think about the humility. When you actually come across Saheb first time, you think he's in plain clothes, he's not ભગવા કપડા નથી પહેરતા. આ સંત છે, પણ આ ભગવા કપડા કરતા બી મોટા સંત છે. તમે અને the beauty about Saheb, whether he's sitting with Narendra Bhai Modi or he's sitting with a young child who was performing here, his attention will be the same. He will give the same respect to any one of them. Bhikkhu Bhai said that, Vijay Bhai said that. The humility which he carries for a son is amazing. So we are all fortunate here that we are celebrating his 50 years of coming to the UK. અને સાહેબ અમારી તો એવી ઈચ્છા છે કે બીજા 50 વર્ષ આવો. દર વર્ષે આવો કે આપણને આ સેલિબ્રેશન્સ ચાલુ રહીએ. Only a small personal message from me. એ હું જગા જોઉં છું ત્યારે હું જગામાં શાંતિ દાદાને, અશ્વિન દાદા અમેરિકા છે, પણ શાંતિ દાદાને બહુ મિસ કરું છું. જય સ્વામિનારાયણ. Thank you so much, Pujya Rashmibai. Thank you. I know જ્યારે પૂજ્ય રશ્મિભાઈ એ ગુરુહરી સાહેબ દાદાને કહ્યું હતું કે આ ગ્રીનફર્ડ જલારામ મંદિરનું બધું થતું હતું અને કે જ્યારે મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા થશે ત્યારે તમારે આવવાનું છે. એટલે સાહેબ દાદાએ સેજે કહ્યું કે હા આવીશ.
The Murti Pratishtha then came a couple of years later, and that year we had heard from Sahib Dada to say he will not be traveling to the UK. We didn't know then that this Murti Pratishtha was happening, but Guruhari Sahebji had said that he was only going to be traveling to the US that year and would not be coming to the UK. We had all accepted that. And Rashmi Bai then phoned Sahib Dada and said, Sahib Dada, the Murti Pratishtha is in, was it in June, Rashmi Bai? It was in June. And said, you have to come for it. And Guru Hari Sahib Dada stood by his word and actually travelled for that Murti Pratishtha, not for any of us, but he travelled for the Murti Pratishtha at the Jalaram Mandir that year. We still have a few speakers to go, but in between we have a documentary which was prepared by one of our youths, Pujya Rushil Kotecha, and it showcases the journey of the last 50 years. There isn't a commentary, it's just visuals with bhajans, but you will see that Guru Hari Sahib Dada, when he first arrived in 1973, એમનો હજુ આ યુનિફોર્મ પણ નહોતો અને એ વખતે આવ્યા to the UK, even to the USA. ત્યારે યુએસએમાં પણ એવા કોઈ ભક્તો પણ નહોતા. પણ સંત આપવા આવે છે એટલે કોણ કેટલા છે ને કેટલું એ સામે નથી જોતા. એમનું કાર્ય એ ચાલુ રાખે છે અને એ કાર્યની ઝાંખી આ ડોક્યુમેન્ટરી દ્વારા આપણે હવે કરશું. Come and say a few words. We first met him in last year, so very recent. But જે ઓમ ક્રેમેટોરિયમનું જે કાર્ય છે અને જે આગળ લઈ જવાના છે એ વાસ્ક્રાફ્ટ કન્સ્ટ્રક્શન દ્વારા પૂજ્ય શશીભાઈ એમના પિતાશ્રી અને પૂજ્ય મિતેશભાઈ એ કાર્ય સંભાળશે. તો એમનું ખાસ સ્વાગત કરીએ છીએ. Jai Samran to everybody here. My name is Mitesh Vicaria and I'm representing the Vicaria family. And to give a bit of background, my late uncle Arjun Vicaria, there was a mention of a Bhupendra Bhai Katha here in 2004. I was at that Katha. Bhupendra Bhai Pandya, very close to the family, and my Kaka was associated with helping organize the Katha, and I was here. So the association for me with Anoopam Mission starts for me in 2004, and intermittently I've been here. I'm also a director of the Hindu Forum of Britain, and what Rashmi Bai said earlier was there had been an overpowering energy to try and find a Hindu crematorium
in the UK and Europe. So I was on a quest to try and find a site, as Rashmi Bhai mentioned, many people were. And my reconnection with Anoopam Mission began on the 20th of December 2021, when I read in the Gujarat Samachar online whilst I was in Dubai on holiday that Anoopam Mission had got planning consent for a Hindu crematorium. So from that newspaper article, I was blown away that as a community, as a Hindu community, we managed to secure a site, knowing how difficult that was. I then, from holiday, sought to stalk Satish Bhai Chatwani, who I didn't know personally. A couple of calls, 6 degrees of separation, and I managed to send a text message to Satish Bhai, which he has on his phone to this day. And it was basically a very big congratulatory message, and then a message of unconditional support from me and my family towards this project. Satish Bhai's reply was, when you're back from holiday, let's meet. So I met here, and we got reconnected. And then he said, when Sahebji is next in London, you must meet. So we met, and I'm here today talking to all of you. I want to just say that today is a celebration of 50 years. When I first came to the temple after contacting Satish Bhai, I was also given a tour by Vinod Bhai Nakarja and his brothers Yogesh and Harish Bhai, and they gave me the history of the site, of how this site was purchased, how the original buildings were remodeled, refurbished by volunteers. I think they have a shop around the corner, and they used to work, and every hour after that they used to dedicate here, along with a lot of other devotees, to convert the old farm buildings and the old derelict buildings to a temple. And to be here today to see what the community has achieved as the mandir as it stands today is an absolute amazing achievement. But it's happened because of the hard work for 50 years from our divine spiritual leadership all the way through to everybody involved. And what you see today is just amazing. So I feel truly blessed that as a family, my day job is managing director of Vascular Contractors, but we've helped build a lot of temples in the UK, and to be able to be involved with Anoopam Mission to help build the Om crematorium, beginning with the roadway, which I hope starts on the 27th of August, a couple of weeks away now, and that will be the beginning of the Om crematorium project, which the community, we do not have a crematorium in UK or Europe which is dedicated to Hindus, Sikhs and Jains, just for the way we want to do our crematorium services. So I don't want to take too much time, but for me it's a personal journey, and I want to be heavily involved to make sure that we have this on the map for all of our future generations to use. I want to acknowledge my dad, who's sitting on the second row. Now he's filming. So, you know, the family, as Vijay Bhai and Bhikkhu Bhai said, you know, I'm a custodian, but we're a family of giving, just like Vijay Bhai and Bhikkhu Bhai said, that where we can help, we can always put our best foot forward. And this has come from my grandfather, my late uncle, and my dad. And ultimately, we're just here to make sure that the community prospers. In terms of our involvement with this mandir, we are here, and we just want you to ask for our help, and we're here to give it. So thank you very much for allowing me to speak. And just one more note is that I've had twins born 2 months ago, so I could only be here for a short period of time. So Satish Bhai said, do whatever you can, just turn up and be here. So I'm going to have to leave a bit early, but thank you very much for allowing us to be here. Jai Somnath. Thank you so much, Pujya Mitesh Bhai. As you said, your late uncle was a great force as well, and I remember
him being here for the Bhumi Pujan of this mandir. And after that, he was no longer with us, but we're thankful that even as part of your family, have been here and are with us in the foundations. Thank you. I would now like to invite another individual who has been a good friend of the mission for many years, Pujya Subhash Bhai Thakrar. We would love to hear from you. Please kindly come to the stand. The height is just about right. Jai Swaminarayan, Jai Sri Krishna, Param Pujya Sahebji, Santo, the invited guests, ladies and gentlemen. First of all, Sahebji, આ વિડીયો અમે પહેલાં કદી જોયો જ નથી. તમે સૂટમાં કોમ્બિનેશન બહુ ફર્સ્ટ ક્લાસ કર્યું હતું. Did you notice the tie and the suit? There was quite a good contrast. So he must have been a smart dresser. So I'm really truly humbled and really thankful to Satish Bhai to invite me to speak at this very special event, celebrating, I should say it is a celebration of 50 years of arrival of Pujya Sahebji in our lives. And I think, as Rashmi Bhai has very aptly put it, he has revolutionized the way we live and the way we conduct ourselves. And there's no soul that I've come across in my life who is so humble, so friendly, and so very willing to do everything and everything for you. I think it's really is a very special scenario. And today I'm going to really just mention one snippet of my own personal experience. I was in the process of buying my house some years ago, and there were problems with the deal going through or not going through, deal going through. I came here, I took the blessings of Sahebji, not for that purpose, but as soon as I came out of the mandir and stood outside in the car park, the phone rang from the agent and they said, the deal is done. Such are the blessings of Sahebji. Sahebji, તમને પોતાને કદાચ ખ્યાલ નહીં હોય, પણ તમારા blessings જે તમે સામેથી આપો છો કે પાછળથી આપો છો, કઈ રીતે આપો છો, એની ઇફેક્ટ ને એનું મેજિક બહુ સારું છે. હું લગભગ લાસ્ટ 20-25 yearsથી Anoopam Missionમાં regularly આવું છું. And I really thank Ashwin Bhai Popat, who is also my brother-in-law, to have introduced the Anoopam Mission to me, and particularly Pujya Sahebji and all the other Santos. And I've been to the Indian mission in India, and I've been observing, but this mission, under your leadership, તમારી પ્રેરણાથી, સાહેબજી, એટલું બધું આગળ આવી ગયું છે Anoopam Mission. It's a worldwide organization today. There's no doubt about it. And what is it known for? It is known for seva. જ્યાં ને ત્યાં જે કંઈક કરે ત્યારે સેવા. Particular examples were the Gujarat earthquake. Anoopam Mission was at the forefront. And સાહેબજી, હું તમારી સાથે બેઠો તમને ઘણું મને સમજાવ્યું હતું કે ત્યારે અમે શું કર્યું હતું, કેટલા આખું વિલેજ, આખું ટાઉનશીપ બંધાયું, ત્યાં માણસોને શેલ્ટર આપ્યું અને
બધાને ખાવાનું બધું રાશન ને બધું ત્યારેથી અપાવ્યું હતું. Anoopam Mission did that. Then it doesn't stop there. During COVID time in India, અહીંયાથી ઘણા બધા ડોનેશન ગયા હતા, પણ ત્યાં આગળ કેટલા બધા માણસોને રાશન રેગ્યુલરલી અપાવવામાં આવ્યું હતું. એ આ બધી લીડરશિપ વિઝન સાહેબજીથી શરૂઆત થાય છે. અને અનુપમ મિશન એનાથી કેટલું સેવાભાવિક ઓર્ગેનાઇઝેશન થઈ ગયું છે કે અને મેં એ બી ઓબ્ઝર્વ કર્યું કે તમે સેવા તો કરો છો, પણ સેવા તમે સ્માઇલ આપીને કરો છો. I really noticed it is done with smile and perfectness. And one of the biggest teachings of Bhagavad Gita, as Shonaka Rishi will vouch for me, is here from our Oxford Center for Hindu Studies, is selfless giving. And I know of no other organization that is so powerfully advanced in selfless giving. These are the examples. આ કેટલા બધા આપણે એક્ઝામ્પલ કર્યા, પણ બીજો તમને એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું. That has touched my heart. અને દર્શનાબેન એ છે, વિજયભાઈ ઠક્કર એ છે, એમનો સન રોનક. તમને બધાને ખ્યાલ હશે કે એને he had a severe brain tumor, quite a serious effect. પણ એક જ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ માટે સાહેબજીએ અહીંયા પ્રાર્થના કરી હતી. હું આવ્યો હતો અને એને એ તો કરી, સભા કરી, પ્રાર્થના કરી આપણે બધા એના માટે, પણ સાથે સાથે એનું જે દિવસે તે દિવસે ઓપરેશન હતું ત્યાં થિયેટરમાં એનો હાથ પકડી પહેલાં અને પછી એને એના બ્લેસિંગ્સ આપ્યા. એન્ડ ટુડે આઈ ડોન્ટ નો વેધર રોનક ઇઝ હિયર ઓર નોટ, but today is a very healthy young individual. These are the kind of things, in a simple way. સાહેબજી, તમે અમારી લાઈફમાં એટલો બધો ભાગ લ્યો છો, તમને ખ્યાલ નહીં હોય, પણ તમે જ્યારે ને ત્યારે કંઈ બી રીતે અમારી લાઈફમાં ભાગ લ્યો છો ને અમને બ્લેસિંગ્સ આપો છો. એના બહુ જ આભારી છે અમે. અને એ બી સ્માઇલથી. જો સાહેબજી અત્યારે બી સ્માઇલ જ છે. The mission is સાથે સાથે અહીંયા આપણે એ બી જોયું કે સાહેબજી's leadership and inspirationથી કેટલા બધા સારા પ્રોજેક્ટ થઈ રહે છે. સતીશભાઈ ચતવાની, as leadership, you have now started this crematorium project, which is going to bring the only Hindu crematorium in the whole of the Western world. And that is thanks to Anoopam Mission, thanks to Sahebji. તમારી પ્રેરણા, તમારો આઈડિયા કે આ એ કરવું જોઈએ. અને એ બી એવું કંઈ નો ડબલ થિંકિંગ, આટલી જમીન છે આપી દો. દેટ ઇઝ સ્માર્ટ. એન્ડ સાથે સાથે આ કામ સારા થવા માટે ઘણા સંતોના ભાગ ઘણા છે. પૂજ્ય હિંમત સ્વામી, તમે બીજા સંતો ઘણા બધાએ ભાગ લીધા છે. પણ સાથે I want to really acknowledge today Pujya Vinubhai Nakarja, Harishbhai Nakarja, all the Nakarja brothers, Ashwinbhai Popat, Vijaybhai Thakkar, and many others who I will have missed out. Sadishbhai, of course, you are chairing the whole organization, and I'm truly grateful કે તમે એટલો બધો તમારી રીતે બી સપોર્ટ કરો છો. પણ એને કોઈને બી આપણે પૂછશું ને કે તમે કેમ કરો છો, શું કરવા કરો છો તમે કામ, તો એક જ જવાબ મળશે તમને કે અમને પૂજ્ય સાહેબની પ્રેરણા છે. ધીસ ઇઝ બિકોઝ સાહેબજી આ બધા કામ કરે છે તમારા માટે જ કરે છે, એવું જ લાગે અમને. પણ મારે ભૂલવું નથી કે, અને છે ને આજે મેં, કારણ કે મને નામ ઘણા યાદ નહોતા, પણ મેં અશ્વિનભાઈને ગઈકાલે પૂછ્યું કે મને I want to particularly acknowledge the ladies in the Anoopam Mission who are working so hard. ઘણી વાર આપણે એ લોકોને ભૂલી જઈએ છીએ, પણ ભાવિશાબેન તો of course you have done wonderful work for this organization. And I noticed one important thing today કે તમે નાના બાળકોને બી તમે પૂજ્ય કહીને બોલાવતા હતા આજે. What a wonderful way of addressing. અને સાથે I want to acknowledge મુનાબેન જગતિયા, મેનુબેન પટેલ, રેખાબેન પટેલ, મંદાબેન પટેલ અને હર્ષાબેન.
who have been particularly, Darshanaben, right, I should say, who have been particularly helpful in moving on this organization. સાહેબજી તમારા blessings તો એ લોકો પર છે અને હું તો આપણા બધા ઉપરથી આપણે એને let's give them a big round of applause, please. Thank you. Dedication, service, સેવા ક્યાં આગળ તમને મળે તો આ અનુપમ મિશન થ્રુ સાહેબજી તમારો આ ખાસ એક્ઝામ્પલ છે બધા માટે કે આવી રીતના આપણે સેવા કરવી જોઈએ, આવી રીતના આપણે ડેડિકેશન કરવું જોઈએ. અને કોઈ બી લલિતભાઈ સોઢાએ કહ્યું, આપણે રશ્મિભાઈએ કહ્યું, વિજયભાઈને ભીખુભાઈએ બી વાત કરી અને સાથે ડૉક્ટર લોર્ડ રેમી રેન્જર હતા, બધાએ એ જ કહ્યું કે તમે ગમે તે સંપ્રદાય ફોલો કરો, ગમે તે સંપ્રદાય કરો, પણ તમને વેલકમ અહીંયા ખાસ સાહેબજી થ્રુ ગમે તેને મળશે, પૂરેપૂરું વેલકમ મળશે. અને મેં બી એક્સપિરિયન્સ કર્યો છે એ બી. સો સાહેબજી અમે તો બહુ જ આભારી છે તમારા. તમે અમારી જિંદગીમાં આવ્યા છો એનાથી અમારામાં છે ને 100 ગણું પરિવર્તન આવે છે. ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ તમારો. થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you so much, Pujya Subhashbhai. જે પૂજ્ય રોનકની વાત કરી સુભાષભાઈએ, પૂજ્ય વિજયભાઈ દર્શનાબેનનો દીકરો ગુરુહરી સાહેબ દાદા traveled to the UK specially for that surgery. અને એ વખતે, as previous speakers mentioned, કે Dada will do anything to make sure something that we can help. And he called Pujya Dr. Ananya Ben, who is a neurosurgeon, અહીંયા જ બેઠા છે, sitting quietly in the corner, and she was not even in the country. But Guru Hari Sahib Dada asked her to leave whatever she was doing and come back to England in order to aid with the whole process of this surgery taking place. Eva bhakto che, etlu dedication che, Ananya Ben ne khabar ni kevi ritna e je, I'm not even sure where she was in the world, but there was some contract and somehow Bhagwan evi ritna gotavi, she was able to leave it and she flew in. And then when the surgery actually took place, Pujya Dr. Ananya Ben was instrumental, and the doctors asked, when you get 2 people can meet the patient before they go in, and it's never in the theatre. But somehow that day, all the stars must have been aligned, Guru Hari Sahib Dada's blessings, but they said in the end only one person can meet. And Ananya Ben, without even asking the parents, said it will be Guru Hari Sahib Dada that will meet him before he goes for surgery. And it just so happened that they kitted him out in the full, I don't know what you call the theatre garments, and took him into the theatre. And Dada got to meet all the surgeons. There was a team of 30 that were involved in the surgery, and got to meet all of the surgeons prior to the surgery. And the picture that you spoke of is when he was being given his anesthetic in one arm, and Sahib Dada is standing on the other side, holding his other hand, praying, asking Ronak to pray as well, to chant, while that anesthetic was being given. And that is how his surgery took place. I just thought I would share that with you. We have our final 2 speakers, but before we have our final 2 speakers, apne be kadi bhajan ni sambadiye, and then we will have our final 2 speakers, ane Guru Hari Sahib Dada na Ashirwad.
તમારી મૂર્તિ વિના મારા નાથ રે તમારી મૂર્તિ વિના મારા નાથ રે બીજું મને આપશો માં હું તો એ જ માંગુ છું જોડી હાથ રે હું તો એ જ માંગુ છું જોડી હાથ રે બીજું મને આપશો માં તમારી મૂર્તિ વિના મારા ઉરમાં કરો નિવાસ રે મારા ઉરમાં કરો નિવાસ રે બીજું મને આપશો માં એ જ મને આપશો
प्रेमानंद ने हजूर रे बीजू मने आप शो તમારી મૂર્તિ વિના મારા નાથ રે બીજું મને આપશો હું તો એ જ માંગુ છું જોડી હાથ ને હું તો એ જ માંગુ છું જોડી હાથ ને બીજું મને આપશો તમારી મૂર્તિ વિના મારા નાથ રે બીજું મને આપશો સ્વામિનારાયણ રે સ્વામિનારાયણ 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 વર્ણિવેશ રમણીય દર્શનમ મંદહાસ રુચિરનનાંબુજમ પૂજિતમ સુરનરોત્તમૈર્મુદા ધર્મનંદનમ અહં વિચિંતયે મારે એક ક્ષમા પ્રાર્થના પણ કરવી છે કારણ કે today we've had such amazing speakers, but they are also such amazing people in their own rights. But I haven't been able to introduce them in the way that maybe I should have. So please forgive me for that. But I would also like to say, somebody just let me know that Pujya Sudhirbai was actually the chairman at the Luana Worldwide Conference that happened this year, where Subhash Bhai, beg your pardon, Subhash Bhai Takrar was the chairman of the Luana Worldwide Conference that was arranged in Uganda this year by Sudhirbai Ruparelia. And also, at the request, Pujya Ashwin Bhai told me that even there, Pujya Subhash Bhai made mention of the work that is going to be happening here regarding the Om Crematorium. So thank you very much for that again.
it gives me pleasure to invite the next speaker because I would say he is one of my gurus. When Guruhari Sahib Dada gave me the Agna to go ahead and study, it was under the umbrella of Pujya Sri Shaunak Rishi Das ji at the Oxford Centre of Hindu Studies. Please may we welcome him warmly to say a few words. May I invite Pujya Swami as well to on behalf of Anoopam Mission and as per Guruhari Sahebji's Agya, Anoopam Mission is presenting a check of £1,100 for the Oxford Centre of Hindu Studies for the amazing work that Sri Shaunak Rishi Das ji and the whole team is carrying out there. Thank you, Bhavisha, for a wonderful introduction. Thank you all. Jai Shri Krishna, Jai Swami Narayan. I was thinking, oh goodness, I was thinking before I came, there's so many adjectives to praise someone. There are only so many, and so many of them will have been used by the time I get to speak. So how do you start? And I thought, well, let's do it in Sanskrit. That'll that'll make it a bit more difficult to top. There are two shlokas I would like to recite that are relevant. I think there's so many ways that we can look at Sahebji and praise him. So many adjectives we can use, and they'll all be relevant. There's so many statistics we can roll out, and so many wonderful achievements, and they're all relevant and all important. But behind it all, and it's been a theme of everyone's talk, it's about personal quality. That this mission is resting on the personal quality of the leader. And I think that's what I would like to focus on, because in the Bhagavad Gita, Krishna says, Yajad acharati shreshtas, the principle of acharya, of one who teaches by example. That's not just a guru who's a teacher, but an acharya is one who teaches by example. That's the principle behind education, real education. It's also, interestingly, the principle behind governance. We don't have so many good examples in that field, so we'll stick to Sahebji. But the principle is very important. And when we come to Sahebji, we say he's a sadhu, but what's the evidence? And of course, in our educational system in England, we look at it from an evidence-based perspective. Where is the evidence? And I think the evidence is to be found in two particular places. One is a shloka from the Srimad Bhagavatam in the 3rd canto. Tatikshava karunaka suridha sarvadehinam ajata shatrava shantaha satava sadhubhushnaha. And these are the symptoms or the qualities of a sadhu. So it's not speculative. We don't just call someone a sadhu because they wear saffron. And of course, in Sahebji's case, he doesn't wear saffron anyway. So it's not relevant. But just because someone else calls him a sadhu, we have to find the evidence. And this shloka tells us what are the symptoms, what are the qualities to look for in a sadhu. And it's tatikshava, tolerance
And we've heard so many people talk about his tolerance, the fact that a Pushti Margi felt at home and unthreatened in his presence, for instance. Karunika, compassion. Compassion is one of the most important qualities in life. And to find someone who is truly compassionate is rare, unfortunately. Someone who's deeply kind. And we've heard that expressed today as well. Surida Sarva Dehinam. Surida means to be the friend of Sarva Dehinam, every living being. Not every human being, every living being. That's very broad, very expansive. To be the friend of every living being. And we know he's friendly because he's always smiling, as Subhash has told us. Ajata Shatrava, it means to be inimical to no one, to not have any enemies, not to recognize enemies, to be the friend of everyone and not to have enemies. And Sadhava Sadhubhushanam. Sadhava means one who takes the Shastra seriously. That this person, their benchmark of goodness is found in Shastra. Again, it's not speculative. They have a basis that we can trust. And I would like to suggest that this is the evidence for me, personally. I get invited to so many temples, I get invited to so many occasions and to meet so many swamis, gurus and yogis. But I can honestly say that my experience of Guruhari, as we're calling him now, I think, is that this is a sadhu. I'd go one further because so many people have mentioned humility. It's such an important quality. We all know what it is, but we can't define it. And there is a definition from the 15th century Bengali saint Chaitanya Mahaprabhu. And Sahebji and I were talking about him just before our program today. So I thought it's relevant maybe to mention. Krishna mentions humility in the Bhagavad Gita as one of the main factors of character, one of the main qualities of a good character. Amanitva is the word in Sanskrit. And Chaitanya says, Trinadapi sunichena taroriva sahishnuna amanina madanina kirtanaya sadahari. He says, if you want to worship God, if you want to serve God, then you must be more humble than a blade of grass. Everyone walks on the grass, no complaint. More tolerant than a tree. We will take a branch from a tree and put a metal head on it and cut the tree down, and the tree doesn't complain. Yet the tree gives shade, fruit, shelter of all kinds. And whatever we do, no complaint. Amanina madanina, again this word amanina, humble. It means to be respectful to everyone and expect no respect for oneself. And I find that quality very much in Sahebji. It's an extremely difficult quality to develop in one's personal life. It's very easy not to be respectful because we all make it easy for people not to be respectful towards us. And it's very difficult not to expect respect for ourselves. So it's so wonderful again to meet someone who exemplifies, who embodies these qualities. That was it. I was given 7 minutes. I think I've done my 7 minutes. I would just like to say that these final qualities of Chaitanya Mahaprabhu are the qualities of a Vaishnava. So not only a sadhu, but a Vaishnava. And I never declare someone to be a Vaishnava lightly, because the qualities of a sadhu and a Vaishnava are so profound. We can offer all respect to someone who's leading a spiritual life, but it's just extra special to find someone who exemplifies a spiritual life. And that's what I find in Sahebji. Thank you very much. Jai Shri Krishna.
Thank you so much, Pujya Shaunak Rishidas ji. That was truly beautiful and heartwarming. I just want to share something that happened many, many years ago. Probably the first time that Shaunak Rishiji met Guruhari Sahebji, I had the privilege of being present and being the translator. And Sahebji said something very profound. He said, he first of all asked me to tell Shaunak Rishiji that he said in Gujarati, "Bohuj premar sadhu che." He's a very loving sadhu, he said of Shaunaka. He said, "Emni akhma dekhai che," can see it in his eyes. And then he said, "Tell him that there is no such thing as sampradaya." So I was having a bit of difficulty translating this because I didn't know where it was leading. But he said, "Tell him there's no such thing as sampradaya. There is only the sadhu's direct connection with God. The sampradaya is merely a vehicle, a medium for the sadhus to take or to take everyone towards God." And I thought, what a beautiful way to say that, especially when we are meeting as Swaminarayans, as Hare Krishnas, as somebody from the Jalaram Mandir. But it was such a wonderful way of truly, like you said, he exemplifies the quality which shows us that we are walking a path where we all are walking towards the divine. The sampradaya is purely a vehicle. Thank you, Shaunaka. I will now invite our last speaker prior to Guruhari Sahib Dada's Ashirwad, Pujya Harshad Bhai, who has been a very old friend of the Anoopam Mission. He was the previous mayor of Brent, the ex-mayor of Brent. May I invite you to kindly come to the podium and say a few words. परम पूज्य वंदनीय गुरु हरिश्री साहेब दादा, गुरु श्री हर्षद दादा, हेमत स्वामी, अन्य संत वृंद, पधारेला आमंत्रित मेहमानों, सज्जनों, सन्नारीओ, युवानों, युवतीओ, बाळको, सर्वने मारा जय स्वामीनारायण अने सादर नमस्कार। આજના દિવસ પહેલાં મને અનેક વાર આપ સર્વને સંબોધવાનો પ્રસંગ ઊભો થયેલો છે, પરંતુ આજનો પ્રસંગ મારા માટે ખૂબ યાદગાર બની જાય છે, કારણ કે આજે આપણે સાહેબશ્રીના આગમનના અને એમના આંતરરાષ્ટ્રીય પરિભ્રમણના 50 વર્ષની ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ। એક અનેકો પ્રસંગ છે અને આ પ્રસંગે મારા પહેલાં અનેક વ્યક્તિઓ બોલી ગયા, તો હું એમની સાથે કોઈ કોમ્પિટિશનમાં હરીફાઈમાં નથી કે કોણ સારું બોલ્યું કે એમના કરતાં હું સારું બોલું છું કે નહીં, કે હું ભીખુભાઈ કે વિજયભાઈની માફક ભાઈઓ હોવા છતાં હાઇટની કોમ્પિટિશનમાં નથી, પરંતુ મારા હૃદયના ઊંડાણમાંથી ઉદ્ભવની સાહેબ માટેની લાગણીઓ ટૂંકા શબ્દોમાં સંક્ષિપ્તમાં આપ સમક્ષ રજૂ કરીશ। આજના પ્રસંગે અને ગઈકાલે ચલચિત્ર દ્વારા અને શાબ્દિક ચિત્ર દ્વારા સાહેબ વિશે અને જૂની યાદગીરી બધી યાદ કરી। એમાં વિનોદભાઈ નકાચા, અશ્વિનભાઈ પોપટ, મુનિશ્રી, આ બધાની તો યાદગીરીઓ ખૂબ તાજી થઈ હશે, પરંતુ મારી જે યાદગીરી છે એ તો મારી ખીલતી બાલ્યાવસ્થાના સમયમાં મારા મગજમાં અંકિત થઈ ગયેલી યાદગીરીઓ છે।
મારી બાલ્યાવસ્થામાં હું મારા મોસાળ સોખડામાં, કે જે સાહેબનું ગામ છે, ત્યાં 7 વર્ષ વિતાવ્યા. અને 7 વર્ષ દરમિયાન નાની બાલ્યાવસ્થામાં આખા ગામમાં તમે દોડધામ કરતા હોઈએ એ ટાઈપ સાહેબને અનેક વખત જોવાનો પ્રસંગ મળે. અને એમાંય ખાસ કરીને મારી સેકન્ડરી સ્કૂલના પહેલા વર્ષ દરમિયાન મારા મામાના ઘરથી સ્કૂલ એક ગામના એક અંતમાંથી બીજા અંતમાં હતી, એટલે શોર્ટકટ શોધીને જતા તો સાહેબના ઘર પાસેથી એ રસ્તો મળેલો. અને એ ટાઈમે સાહેબ ઘણી વખત એમના સુંદર રીતે ઇસ્ત્રી કરેલા વ્હાઇટ પરિવેશમાં એમની પરસાળમાં આંટા મારતા હોય, ઊભા હોય, કંઈ કરતા હોય, એ ટાઈમે માથું ન માવીએ કે હાથ ઊંચા કરીને પસાર થઈ જઈએ. અને એ ટાઈમે તમને જાણીને નવે લાગશે, અહીંયા બધા બેઠેલામાં કદાચ હું એક દાવો કરી શકું છું કે તમે સાહેબને મોટાભાગના વ્યક્તિઓ સાહેબ થયા બાદ ઓળખતા હશો. હું એમની ભર યુવાનીથી ઓળખું છું. અને આપ એમની મધ્ય યુવાનીમાં જે ચિત્ર જોયા એ કરતાં એમની જ્યારે ખીલતી યુવાનીમાં સુંદર વાકુડિયા વાર, કારા ભામર, સુંદર કપડાં અને દેખાવમાં અતિ સુંદર, એ જોઈને મને હવે એમ થાય છે કે ભગવાને સારું કર્યું કે આજના સમયમાં ના જન્મ્યા, નહીં તો એ સાહેબ ના હોત. એ સમયે જન્મ્યા એટલા માટે કે એ ટાઈમને આટલું સુંદર એમનું રૂપ, પર્સનાલિટી, એટલે ગામની કોઈ પણ યુવતી પ્રેમમાં પડી જાય અને બધી યુવતોની ખેંચતાણ થાય. અને ભગવાને કદાચ આપણને આભાર કર્યો કે ના ભાઈ, એમને એવા સમયમાં મારે મોકલવા નથી કે જ્યાં બધાનો કોન્ટેક્ટ ઇઝીલી થાય, યુવતીઓનો ખાસ કરીને. સાહેબ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર અને ભગવાનનો પણ ખૂબ આભાર. એમની સાથેના પ્રસંગની આગળની વાત કરું તો ગામની તો વાત થઈ, પણ એ જે કોલેજમાં ભણ્યા એ જ કોલેજમાં હું ભણ્યો. અને મેં વર્ષો પહેલાં ક્યાંક વાંચ્યું હતું, મને યાદ નથી ક્યાં, પણ એ વસ્તુ એવી હતી કે એ સત્સંગ કરતાં યોગીજી મહારાજે એ જ વીપી સાયન્સ કોલેજ, વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ મહાવિદ્યાલયના સેન્ટ્રલ હોલમાં સભા રાખેલી અને સાહેબને બોલવાનું કહ્યું. તો સાહેબ ખચકાતા મને ઊભા થઈને સ્ટેજ સુધી તો ગયા, પણ એક શબ્દ બોલી ના શક્યા અને આવીને બેસી ગયા પાછા. ત્યારે યોગીજી મહારાજે કહ્યું હતું કે જસભાઈ, તમે આજે એક શબ્દ નથી બોલ્યા, પણ હવે તમે કાયમ બોલતા રહેશો ને આખી દુનિયા તમને સાંભળતી રહેશે. અને એ વસ્તુ સિદ્ધ થઈ છે. ત્યારબાદ એમના સહાધ્યાયો સ્વર્ગસ્થ શ્રી શાંતિ દાદા, એ મારા વનસ્પતિ શાસ્ત્રના પ્રોફેસર હતા કોલેજમાં. અને કોલેજમાં પણ લીડરશીપ ભોગવીએ, નેતાગીરી એટલે તોફાન મસ્તી કરતા હોઈએ. પ્રેક્ટિકલમાં શાંતિ દાદા આવી મારા ખભે હાથ મૂકીને કહેશે, હર્ષદભાઈ, બાપા પૈસા તમને ભણાવવા ખર્ચે છે, બીજું કરવા નહીં. એટલી શાંતિથી એમને બોધપાઠ આપતા. અને પહેલાંય શ્રી અશ્વિનભાઈ, જે આજે અહીંયા હાજર નથી, એમનો નાનો ભાઈ, મારો ખાસ મિત્ર, એટલે મારે એમના ઘરમાં અનેક વાર જતા રહેવાનું થાય. એટલે ત્યારથી સાહેબની જે યંગ ટુકડી, કે જે વખતે સાહેબ નહોતા ત્યારથી હું એમને ઓળખું છું. અને એમાં એક ઉમેરો બીજો કરું તો મારી કેમેસ્ટ્રીના એક પ્રોફેસર, જે અત્યારે લ્યુટન અને લંડન લેસ્ટર ખાતે સ્થાયી થયેલા છે, ડૉક્ટર BR પટેલ, એ અને સાહેબ અને એમની બધી કંપની કોલેજ કાળ દરમિયાન જે સત્સંગ કરતી ને જે કાંઈ કરતી એની બધી વાતોની મને ખબર છે. એટલે આપ જાણો છો કે ક્યાંથી ક્યાં આજે આપણને લઈ ગયા છે. એ ભગવાનનો ખૂબ ખૂબ આભાર છે. બીજી 2-3 વાતો કરી તો હું રિફ્રેશ કરી દઉં કે એક વાત અત્યારે જે થાય છે ખાસ અગત્યની છે આપણા માટે, ક્રિમેટોરિયમ. તમે જુઓ કે ક્રિમેટોરિયમ બીજી કોઈ પણ સંસ્થાએ જો બનાવ્યું હોત તો એનું નામ, એ સંસ્થાનું નામ જોડેલું હતું XYZ, પણ આ ક્રિમેટોરિયમનું નામ આપવામાં આવ્યું છે ઓમ ક્રિમેટોરિયમ, વિચ ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી યુનિક થિંગ. આઈ થિંક બીજું કોઈ પણ સંસ્થાએ પોતાનું નામ જોડ્યા વગર ક્રિમેટોરિયમ બનાવ્યું જ ના હોત, એમાં એવું કહેવામાં મને કોઈ શંકા નથી. પર્સનલ અનુભવની વાત કરી શ્રી સુભાષભાઈ, વાત કરી ભાઈ શ્રી રોનકની, તો એમાં મારો પર્સનલ અનુભવ કહું કે મને 2009માં હાર્ટ એટેક આવ્યો. એ દિવસે સાંજે અહીંયા સાહેબની સભા હતી અને મારું આખું ફેમિલી આવવાનું હતું, અને એ જ સવારે મને હાર્ટ એટેક આવ્યો.
એટલે મારા ફેમિલી મેમ્બરે વિનોદભાઈને ફોન કરીને જણાવ્યું કે આજે અમે નહીં આવી શકીએ કારણ કે હર્ષદને હાર્ટ એટેક આવ્યો છે. એટલે વિનોદભાઈએ સાહેબને કહ્યું હશે તો તરત જ સભામાં પ્રાર્થના કરવામાં આવી અને હું હોસ્પિટલમાં બહુ ભયંકર હાલતમાં તો ખૂબ જીવલેણ હાર્ટ એટેક હતો. સાહેબને ખબર પડી એટલે બીજે દિવસે સીધા ઘરે પહોંચી ગયા. ઘરે કોઈને ખબર નથી. એટલું કે પ્રેમની વસ્તુ જે દર્શાવે છે. ઘરે પહોંચી ગયા, ઘરે ભજન અને પ્રાર્થના કરી અને પછી પ્લાન કર્યો કે હોસ્પિટલમાં છે તો હોસ્પિટલમાં જવું જોઈએ. પણ આઈ વોઝ ઇન અ વેરી બેડ સ્ટેટ કમ્પ્લીટલી બિકોઝ ઇટ વોઝ રિયલી જીવલેણ હાર્ટ એટેક હતો. છેવટે હોસ્પિટલમાં આવ્યા સતીશભાઈને બધાને લઈને, પણ હોસ્પિટલમાં કોઈને મળવાની બિલકુલ મનાઈ હતી. છતાં કોઈ પણ રસ્તે મારી દીકરીઓએ પ્લાન કરીને સાહેબને મળવા માટેની યોજના કરી. એ જ ટાઈમે મને મૂકેલો એક પંપ ડૉક્ટરો બહાર કાઢી રહ્યા હતા અને એ ટાઈમે મારું બ્લડ પ્રેશર એટલું બધું નીચે ગતી રહ્યું કે આઈ વોઝ થિંકિંગ કે આઈ એમ ગોન. હું ઉપર જઈ રહ્યો છું એવી ભીતિ મને થતી હતી. સાહેબ ત્યાં આવ્યા, મારા મસ્તક નજીક એમને ધૂન શરૂ કરી અને સડનલી આઈ ફીલ સમથિંગ ડિફરન્ટ કે મને કંઈક જુદું થઈ રહ્યું છે. હું પાછો આવી રહ્યો છું. અને થોડા સમયમાં હું પાછી શારીરિક સ્થિતિમાં આવ્યો. આ એક તમે કાગનું બેસવું ને દાળનું ભાગવું એ કહેતા હોય કે તમારો શ્રદ્ધાનો વિષય હોય. અને જેમ આગળ ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું બધાએ કે આવી વસ્તુઓ એક યા અનેક રીતે થતી હોય છે સાહેબ દ્વારા. આ વસ્તુ છે. ને બીજી ખાસ વસ્તુ કહું તો સાહેબ માટે એમના ચારિત્ર્યનું વર્ણન કરવું શબ્દો દ્વારા શક્ય જ નથી, કારણ કે એવા શબ્દો મળવા શક્ય નથી. એ પ્રેમનો અવિરત વહેતો ધોધ છે, મમતાનો સાગર છે. એમની દીર્ઘ દ્રષ્ટિ, એમની નિષ્ઠા અને એમને દરેકને સાથે રાખવાની જે વૃત્તિ છે એ અણમોલ છે. હું સામાજિક લાઈફમાં હોય, મને કવિઓ, લેખકો, લાખોપતિ, કરોડપતિ, અબજોપતિ, બીજા રાજકીય નેતાઓ, સંત સાધુઓને મળવાના અનેક પ્રસંગો મળે તો જનરલી તમે જોશો તો આવા કોઈ વ્યક્તિઓને મળવું તો બીજો એક એજન્ટ જોઈએ કોક કે ભાઈ આમને મળવું છું કે સાહેબને મળવું તો કોઈ સતીશબેન શોધો કે વિનોદબેન શોધો. અહીંયા એવું નથી. કોઈ પણ વ્યક્તિ સાહેબને જ્યારે ફાવે ત્યારે મળી શકે છે. અને એમનો પ્રેમ એવું નથી કે હર્ષદભાઈને જાણે છે એટલે હર્ષદભાઈ પ્રત્યે વધારે છે. એક નાનું બાળક આવે કે તદ્દન અજાણ્યો માણસ આવે, કોઈ પણ જ્ઞાતિનો. હું મારા મુસ્લિમ મિત્રોને પણ અહીંયા લઈ આવ્યો છું. હમણાં 2 દિવસ પહેલાં એક મારા કચ્છી મિત્રને લઈ આવ્યો હતો કે જે પોતે સ્વામિનારાયણ એમની સેક્શનના મંદિરના સંપ્રદાયના એ ટ્રસ્ટી હતા. ખૂબ સારું એવું ડોનેશન પણ કરે છે. એ આવીને અહીંયા સાહેબને મળ્યા અને એટલા બધા ખુશ થઈ ગયા કે ગાડીમાં મને જતા સુધી સાહેબ વિશે જ એમને વાતો કરી. ઇટ શોઝ કે સાહેબનો જે પ્રેમનો પ્રવાહ છે અવિરત, કોઈ પણ જાતના ભેદભાવ વિના હંમેશ માટે વહેતો રહે છે. સાહેબ, તમે જે કંઈ સમાજને, દેશને અને ધર્મ વ્યક્તિ જે આપી રહ્યા છો એ ખરેખર અમારા સર્વ માટે એક ખૂબ અગત્યનો પ્રસંગ છે. અમે બહુ એના માટે નસીબદાર છીએ. અને સૌથી અગત્યની વાત કે રજૂ કરીને રિપીટ કરું જેથી આપણને બધાને ખ્યાલ રહે કે સાહેબ માટે કોઈ સાંપ્રદાયિક વસ્તુ જેવી છે જ નહીં. કોઈ પણ માણસ હોય, મુસ્લિમ હોય, ક્રિશ્ચન હોય, જ્યુ હોય, શીખ હોય કે કોઈ પણ સંપ્રદાયનો હોય, એમના માટે બધા એક જ છે. અને ઓમ ક્રિમેટેરિયમ જે નામ આપ્યું એ એનું એક સર્ટિફિકેટ છે કે એમને સ્વામિનારાયણ ક્રિમેટોરિયમ કે એવું કંઈ આપ્યું નહીં. તો આપ સર્વને આ પ્રસંગે મને જે સાંભળ્યું એ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. સાહેબ, આપનો ખૂબ 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 જ આભાર. અને ભીખુભાઈ, વિજયભાઈ, સુભાષભાઈ, આવા અને સતીશભાઈ, આવા બધા વ્યક્તિઓ જે અત્યારે સમય આપી રહ્યા છે એમનો પણ આપ સર્વ વતી ખૂબ આભાર માની વિરમું છું. આભાર. થેન્ક યુ સો મચ પૂજ્ય હર્ષદભાઈ. અમે પહેલી વાર સાંભળ્યું કે તમે પણ એ સોખડાની શેરીઓમાં રમતા હશે અને દાદાના દર્શન કર્યા. એ આજે ખબર પડી અને એટલો બધો હૃદયમાં આનંદ થયો એ વાત જાણીને. પ્રથમ કહ્યું એમ યુટ્યુબ માધ્યમ દ્વારા ઇન્ડિયા, ઓસ્ટ્રેલિયા, USA બધા જોડાયા છે.
એટલે મને મેસેજ યુનાઇટેડ આરબ એમિરેટ્સમાંથી પણ આવ્યો કે અમે પણ છે જોડાયેલા. પૂજ્ય રાજશ્રીબેન ને સૌ દુબઈથી પણ જોડાયા છે. તો સૌ યુટ્યુબ માધ્યમ ઉપર જે પણ અહીંયા સભામાં ઉપસ્થિત છે તમારું પણ, તમે સાથે જ છો, તમારું સ્વાગત છે. આશીર્વાદ ગુરુહરિ સંત ભગવંત સાહેબજી મહારાજ. સજાન સ્વામી મહારાજની જય, અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય, ધામધામી મુક્તોની જય. શ્રી ઠાકોરજી સંતોના સાનિધ્યમાં બિરાજમાન સર્વવાલા અક્ષર મુક્તોની જય જય જય. પ્રસાદ લઈને જાય સતીશભાઈ, ખૂબ મોડું થઈ ગયું છે. આપ સૌનો પ્રેમ, આપ સૌની ભક્તિ, આપ સૌનો પ્રભુ તરફની નિષ્ઠાના દર્શન કરીને સમજ જ નથી પડતી શું બોલું. ખરેખર સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો સંકલ્પ, ગુરુદેવ યોગીજી મહારાજના આશીર્વાદ, પ્રમુખ સ્વામી, મહંત સ્વામી, હરિપ્રસાદ સ્વામી, કાકાજી, પપ્પાજી જેવા દિવ્ય પુરુષોના માર્ગદર્શનથી જે કંઈ કાર્ય પ્રભુ નિમિત્ત બનાવીને કરાઈ રહ્યા છે એ બધું જાય એમના જ ફાળે. આમ જોવા જાય તો 50 વર્ષમાં મેં કાંઈ કર્યું નથી, કહ્યું તો ચાલે. ખેડૂત છે, બીજ ધરતીમાં બી પડ્યું હોય, ફર્ટિલાઇઝર નાખે, વરસાદ પડે એટલે આપોઆપ ઉગી નીકળે. એમ દેશમાં પરદેશોમાં ભગવાનના સંબંધવાળા, માતા પિતાને એવા અદ્ભુત આશીર્વાદવાળા ભક્તોની પાસે અમને મોકલીને એમને ફક્ત સિંચન જ કરાયું છે. અને એ ભક્તો ખરેખર ખૂબ અદ્ભુત કાર્ય કરી રહ્યા છે. શરૂઆતમાં સુભાષભાઈ કહ્યું એમ સૂટમાં હું આવ્યો, 73માં આવવાનું થયું ત્યારે હજુ તો 72માં જ બધા ઉગાન્ડાથી આવેલા. ભારતમાં ઇંગ્લેન્ડથી આવનાર બહુ ઓછા, આફ્રિકાથી આવનાર બહુ હતા ત્યારે. એટલે બધા કહેતા કે ઇંગ્લેન્ડમાં ઠંડી બહુ, સૂટ પહેરવું પડે, ટાઈ પહેરવું પડે, એટિકેટ બહુ, આવી બધી વાતો સાંભળેલી. એટલે અશ્વિનભાઈ કે તમારે સૂટ પહેરીને જવું પડશે કહે છે. એટલે સૂટ સીવડાવીને આવેલો. પણ આ યુગાન્ડાથી તમે બધા આવ્યા ને બધી એટિકેટ કાઢી નાખી. શરૂઆતમાં ઓછા હતા, હજુ બધા સ્ટ્રગલ કરતા હતા, સેટલ થતા હતા. અમેરિકામાં બહુ ઓછા ભાઈઓ, ભણતા ભણતા રોકાઈ ગયેલા એવા ભાઈઓ હતા. પણ યોગીજી મહારાજના, સ્વામિનારાયણ ભગવાનના સંબંધવાળા આશ્રિતો ભક્તો હતા. સાથ સહકાર મળતો ગયો અને પ્રવૃત્તિ વધતી ગઈ. આપ સૌએ જે વાતો કરી ખરેખર, પહેલાં હું અમેરિકાને અહીં આવ્યા ત્યારે ઘણા બધા, ખાસ કરીને અમેરિકામાં ફોન કરું, શનિ રવિ બધા આવે, વીકડેઝમાં તો બધા કામમાં હોય, તો ફોન કરી અમે શરૂઆતમાં ગયા. અમે 2, 4, 5 વર્ષ તો ભગવા કપડો નહીં પહેરેલા એટલે કોઈ સાધુ ગણે જ નહીં. આવો પાર્ટનર, એવું જ કે. યોગીજી મહારાજે 66માં ભગવા કપડાં આપવાના, પણ એકદમ બાપાએ કહ્યું કે તમને સાધુ બનાવે છે પણ ભગવા કપડાવાળા નહીં, આ કપડે સાધુ રાખવા છે, તારે સૌનું હૃદય ભગવું કરવું છે. એટલે અમે પછી આ જ કપડે સંન્યસ્ત જીવન એમના આશીર્વાદથી, એમના આપેલા ગુરુમંત્રથી શરૂ કર્યું. તો ફોન કરી અમે અમેરિકામાં. અમારા વિદ્યાનગરના ભણેલા યુવાનો બહુ હતા અને ગુરુવારની સભામાં પણ આવતા હતા, ભણતા હતા ત્યારે. તો ઘણા બધા અમારા મિત્રો કે પહેલાં જસભાઈ, જો સત્સંગ કરવો હોત, છબલીકો વગાડવો હોત તો ઇન્ડિયા ભારત શા ખોટું હતું.
અમે 15,000 માઇલ કૂદકો માર્યો છે, ડોલર કમાવા કહે છે. ડોલર મળે એવો કોઈ ઇલમ હોય બતાડ તો આવીએ કહે છે. પણ એ જ છોકરાઓ પછી મેં જોયું છેલ્લા વર્ષોમાં 10-15 વર્ષ પછી સભામાં આવતા થયા ત્યારે એ લોકોને રિયલાઇઝ થયું કે અમે તો ત્યાંથી મા બાપના સારા સંસ્કાર અને સત્સંગ કરીને આવ્યા, પણ અહીં અમારા જન્મેલા છોકરાઓ, અહીં ઉછરેલા છોકરા દીકરા દીકરીઓ અને અહીં શિક્ષણ ને બહારના વાતાવરણમાં રહેનારા દીકરા દીકરીઓ, જો અમે ભક્તિ નહીં કરીએ, સત્સંગના માર્ગે નહીં ચાલીએ તો અમે ખોઈ બેસીશું. અને પરિણામ એવું આવશે કે અમે 20-22 વર્ષની ઉંમરે ભણવા આવી ગયા અમેરિકા, એટલે મા બાપનું સુખ મેળવી શક્યા નથી. અને હવે અહીં રહીશું તો મા બાપ દરેકનું સુખ પણ અમને મળશે નહીં. એક સત્સંગ વસ્તુ એવી છે જેથી બે સુખ મળશે, એટલે બધા સત્સંગ કરતા થયા. ત્યારે ઇંગ્લેન્ડમાં તો આફ્રિકામાં ખબર નહીં શું અદ્ભુતતા છે આફ્રિકામાં, કે તમે ધાર્મિક સંસ્કારોને એટલા બધા લઈને આવ્યા છે કે આટલી ધાર્મિકતા દુનિયાના કોઈ દેશમાં ઇંગ્લેન્ડ જેટલી નથી, કહું તો ચાલે. મંદિરો લો, પારાયણ, બધે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય લો, વૈષ્ણવ સંપ્રદાય લો, જલારામ લો, જૈન ફિરકાઓ લો, કોઈને કોઈ ખૂણે ખોંચરે તમે જુઓ તો પારાયણ ચાલતો હોય, સત્સંગ ચાલતો હોય, ભક્તિ ચાલતી હોય. ખરેખર તમને બધાને તો સલામ કરવા જેવું છે કે તમે ખરેખર મા બાપના સંસ્કારો અને આશીર્વાદને ઉજળા કર્યા. અમને બધાને એટલો બધો પ્રેમ આપ્યો છે. હું ઘણી વખત બાપાને પ્રાર્થના કરું કે યોગી મહારાજ, આપને શાસ્ત્રીજી મહારાજે આપના ગુરુને આપના ઈષ્ટદેવ ભણી સ્વામિનારાયણ ભગવાન પ્રતિ જે કામ કર્યું એનું 1% અમે કરી નથી શક્યા. જે વખતે જે કરવું જોઈએ, જે વખતે જ્યાં જવું જોઈએ, જે વખત જેને મળવું જોઈએ, જે વખત જેવું બોલવું જોઈએ એવું કરી નથી શક્યા. છતાં પણ આનંદ એ વાતનો છે કે આપની કૃપાથી, આપના આશીર્વાદથી બધાનો પ્રેમ એટલો બધો મળ્યો છે કે આપના થઈને જીવન જીવવામાં અને આપનું કાર્ય કરવામાં નિત નવો ઉત્સાહ આપણને મળતો જાય છે. 50 વર્ષમાં તમારા બધાનો સાથ સહકાર સાંભળ્યો. અહીંયા શૂન્યમાંથી સર્જન થયો. આપણે ગઈકાલની આખી વિડીયોમાં જોયું. યુવાનો મારા જે ખરા, મારા નકારજા ફેમિલી, કોટેચા ફેમિલી, પોપટ ફેમિલી, ઘણા બધા ફેમિલી, અને પાછળથી અમારા સતીશભાઈ ચતવાની ફેમિલી ને બારેન્દ્રભાઈ ને વિજયકુમાર ને આ બધા આવ્યા. તો બધા ખરેખર બધા ઘણા બધા સાથ જોડાયા. અમારા આ પ્રવૃત્તિ જે થઈ રહી છે ભારતમાં ને અહીંયા, અમારા વિજયભાઈ, ભીખુભાઈ, ગોકલ ફેમિલી, ચતવાની ફેમિલી, સુભાષભાઈ જેવા, વિજયકુમાર જેવા, અમારા ગોકલ ફેમિલી, બધું આ બધાને એટલો બધો સાથ સહકાર સાંપડ્યો છે કે અમે પ્રવૃત્તિ કે એમાં ક્રેમિટોરિયમનો જે આખો પ્રોજેક્ટ ઉપડ્યો, મારું મસ્તક નમી ગયું કે અવાજે આખું હિન્દુ કોમ્યુનિટીએ જે સાથ સહકાર આપ્યો અને આ કાર્યમાં ઉત્સાહ વધારે આવ્યો છે. એ ખરેખર એ ભગવાનની કૃપા માનું છું, યોગી મહારાજની કૃપા માનું છું. આપણે નાના નાના બાળકો, નાના નાના યુવાન યુવતીઓ ખરેખર આપણી મૂડી છે. એ યોગી મહારાજે આખા સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની જો કાયા પલટ કરી હોય તો યોગી મહારાજે બાલ મંડળની, યુવક મંડળની 52થી ચાલુ કર્યું, જેને આખા વિશ્વના ફલક પર સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયને ફરતો કર્યો. એ જ પ્રવૃત્તિ યોગી બાપાની આજ્ઞાથી અમે કરી રહ્યા છો. આપ સર્વોનામાં સાથ સહકાર સાંપડ્યો ના બધું થઈ રહ્યું છે. તો સદા સાથે રહેજો. ખરેખર રમી રંજર, લલિતભાઈ, વિજયભાઈ ને ભીખુભાઈ, રશ્મિભાઈ, મિતેશભાઈ, સોનક ઋષિ, સુભાષભાઈ, સંજયભાઈ ને છેલ્લે હર્ષદભાઈ ખૂબ સુંદર આશીર્વાદ આપ્યા. આપ સૌનો સાહસ કરનાર ભીખુભાઈ ને વિજયભાઈ આવ્યા ત્યારથી ત્યાં આપણે કર્યું, મિત્ર શાળા કરી, બહુ મોટી એજ્યુકેશનલ કોમ્પ્લેક્સના કર્યું છે. અહીંયા ક્રેમેટોરિયમ. તો ખરેખર ગોકલ ફેમિલીના વિજયભાઈ, ભીખુભાઈ, આપ સર્વનો એટલો મોટો ફાળો મળી રહ્યો છે, જેને લઈને આ કામ પ્રભુ કૃપાથી સરળ ને સહેલું થતું જાય છે. આપણે ભેગા થઈને પ્રભુના કાર્યમાં પ્રભુએ જે આપ્યું છે વાપરી
અને સ્વામિનારાયણ ભગવાને કહ્યું કે આપણામાં જે મલિન વાસનાઓ છે, મલિન વિચારો છે, મલિન પ્રવૃત્તિ છે, નકારાત્મક જે ભાવો છે, એ ભાવોને દૂર કરવા માટે કોઈ મેડિકલ સાયન્સમાં કોઈ દવા શોધાઈ નથી કે એમાં કોઈ મશીન નથી શોધાય જે આપણે પકડી શકીએ. એ આપણને સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સમાં ભગવાને આપણને બતાવ્યું કે તમારી ગમે એટલી મલિન વાસના હોય, તમારા ગમે એટલું વિચારો હોય, એ હોય, એને જો શુદ્ધ કરવા હોય, પ્યોરિફાય કરવા હોય, તો ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરીએ. એક વાત કહીને પૂરી કરું, મોડું થાય. અમે ધોરાજીમાં ગયા હતા. ધોરાજીમાં પાણી આવે, વોટર વર્ક્સનું પાણી આવે, એ પાણી તમે ગ્લાસમાં લો તો લીંબુના શરબત જેવું લાગે, એટલો ડોરાશ હોય એમાં, ક્ષાર બધા ભરેલા હોય, એને ગારો તોય સોલ્યુબલ બધા ક્ષાર હોય, તો ડોરું જ હોય પાણી. મને પાણી પીવા આપ્યું તો પ્યોર હતું. તો મેં કહું તમે આ બિસ્લરી વોટર વાપરો છો? બિસ્લરી કંપનીનું પાણી આવે ચોખ્ખું. તા કે ના ના, આ વોટર વર્ક્સનું પાણી છે. તો તમે કહો છો ને? તા કે અમે એવું કરીએ, આખા દિવસમાં રસોઈ માટે કે પીવા માટે જેટલું પાણીની જરૂર હોય એટલા પાણીના માટલા અમે ભરી રાખીએ વોટર વર્ક્સના પાણીથી. પછી સાંજે દરેક માટલામાં એલમ આટલી ફટકડી મૂકી દઈએ. વિજયભાઈ, હા કે તમે તો ફાર્માસિસ્ટ છો, આટલી ફટકડી મૂકી દઈએ, પછી ઢાંકી દઈએ. સવારે ઉઠીએ એટલે બધો કચરો પાણીનો નીચે બેસી જાય, ઉપર એકદમ પ્યોર વોટર હોય. એ પાણી લઈ ગરમ કરીને અમે એ કરી પીવાનું કામમાં લઈ, આ પ્યોર વોટર થઈ ગયું. એમ આપણામાં કેટલો બધો અંદર આંખોથી ખોટો કચરો ઠલવાય છે, કાનથી સાંભળીએ છે ખોટું, મોઢાથી ખાઈએ છે ખોટું, કેટલો બધો અંદર કચરો ઠલવાય છે. એ આપણને સફોકેટ કરે છે, એ આપણને મૂંઝાવે છે, આપણને દુઃખી કરે છે. હવે એને દૂર કેવી રીતે કરવો? તો આ એક હા એ ભૌતિક સાયન્સમાં એ ફટકડી, અને સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સમાં ભગવાનનું નામ સ્મરણ. સ્વામિનારાયણ જે પણ પંત્ર હોય તમારી પાસે, સ્વામિનારાયણ 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 બાય હાર્ટ, હૃદયના ભાવથી પ્રભુનું શરણાગત ભાવ હોય એટલે ભગવાન માટેનો પ્રેમ, ગુરુ માટેનો પ્રેમ અને ભજન, આ વસ્તુનો સંગમ થાય તો પ્યોરિટી થતી જાય. અને એ કરવા માટે આત્મામાં બળ મળે. એટલા માટે સેવા યજ્ઞ આપ્યું કે દેહે કરીને સેવા કરીએ, મને કરીને સેવા કરીએ. ભગવાન આપણને ધન આપ્યું છે તો ધનથી સેવા કરીએ, અથવા તો કંઈ ના આવડે તો ગુણગાનને મહિમા ગાઈને સેવા કરીએ. તો એ સેવાથી આત્મામાં એટલું બધું તાકાત મળશે, બળ મળશે કે આવા ખોટા વિચારો, ખોટી કામથી આપણે દબાઈશું નહીં. આત્મા પાવરફુલ બનશે ને આત્મા જેનો પાવરફુલ થાય એ આપોઆપ એના જીવનમાં પ્યોરિફિકેશન થતું જાય. એટલા માટે આ મંદિરો, યોગી મહારાજ અમારા કહેતા કે મંદિર એ બ્રહ્મ વિદ્યાની કોલેજ છે. જગતમાં તમે ભણવા જાઓ તો મેડિસિન, ફાર્માસિસ્ટ, એન્જિનિયરિંગ, બુદ્ધિમાં રહેલી એ બધી શક્તિઓને કોલેજો ખીલવા છે. એટલે એને લઈને આપણે ભૌતિક રીતે ખૂબ પ્રતિભા સંપન્ન, સુખ સંપત્તિવાળા બનીએ છીએ. તો આ બ્રહ્મ વિદ્યાની કોલેજમાં આત્માનો પ્રકાશ વધારે છે. આત્મા રહેલા પરમાત્માને પ્રકાશિત કરે છે. એટલે અંદર રહેલું જે સમૃદ્ધિ એ ખીલી ઉઠે છે. એટલે નકારાત્મક ભાવોથી આપણને એ કરે છે ને દૈવી ભાવો પ્રગટાવે છે, જેથી હૈયામાં શાંતિ, આનંદ ખરેખર આપણને મળે છે. જગતની ભૌતિક સાયન્સ આપણને દેહ, ફિઝિકલ દેહની બધી સુખ સુવિધાઓ આપશે. સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ આપણને આત્માની સુખ સુવિધા આપશે. અને બંનેનો સમન્વય, ઈસ્ટ વેસ્ટનો સમન્વય થશે ત્યારે ખરેખર સાચા અર્થમાં આપણે સુખ્યા થઈશું. અને સુખી થવા માટે આવા મંદિરો, આવી ભગવાને ઋષિમુનિ હજારો વર્ષની તપશ્ચર્યા કર્યા પછી આપણને આપેલો કોન્સેપ્ટ છે. રામ, કૃષ્ણ, મહાવીર, બૌદ્ધ, સ્વામિનારાયણ ભગવાન માનવ રૂપે પ્રગટ થઈને આપણને એવા સંતોની ભેટ આપી છે. એવા સંતોના યોગમાં રહીને જો મંદિર સાથે જોડેલા રહીશું, પ્રભુ ભક્તિ માનવ જીવનમાં કહે છે
કે કોઈ તમારે ઇંગ્લેન્ડમાં તો ખાસ ખાલી રસ્તો આપે તો થેન્ક યુ કહેવું પડે. હા, પાણી ગ્લાસ આપે થેન્ક યુ કહેવું પડે. અમારા ભારતમાં તો તમે આખો રસ્તો આપો તો આરામ છે, જો કોઈ થેન્ક યુ બોલતા હોય તો કોઈને ખબર જ નહીં બોલવું જોઈએ થેન્ક યુ. એની ફરજ છે, આપ્યો રસ્તો, એમાં શું મોટી ધાડ મારી એવું કે અહીંયા થેન્ક યુ કે. તો ભગવાને આવો અદ્ભુત માનવ દેહ સારા ઘરમાં સારા મા બાપ પાસે અને પાછા તમને બધાને તો સારા દેશમાં રહેવાનું મળ્યું, એ ભગવાનની કૃપા. એ કૃપા માટે આભાર માનવા રોજ 15 મિનિટ કે અડધો કલાક ધ્યાન કરવું જોઈએ, પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. ભગવાનનો આભાર થેન્ક યુ કહેવાથી આભાર નથી માનતા. એમનો આભાર માનવાનો રીત છે ભજન કરો. જે પણ ગુરુ આપેલો મંત્ર હોય અથવા જે પણ ઈષ્ટદેવનો મંત્ર હોય એ 10-15 મિનિટ ભજન પ્રાર્થના કરીએ, સત્સંગ કરીએ, સભા થાય તો મંદિરમાં જઈએ, સમય કાઢીએ થોડો ભગવાન માટે. અને જે પણ છે આપણી પાસે એ ભગવાન આપેલી ભેટ છે. તો આ બધા તમે બધા વાપરો છો, ખરેખર તમારા માતા પિતાને ધન છે ને તમારા આત્માને બળ છે તો જ આપી શકાય. એક વાક્ય પૂરી ચાલતી અમારે ત્યાં દાદર મંદિર અત્યારે બેબ્સમાં જે જાહો જલાલી છે એવી પહેલાં નથી, ખૂબ તકલીફ હતી. દાદર મંદિર એક મકાન આપણું મકાન છે, મકાનના ઉપર હોલ બધો હતો વિજયભાઈ. કેટલાનો થાય? 5 લાખનો. કેટલો? 5 લાખનો. 60-62ની વાત કરું છું. તો બધાય બાપાને કોઈક જો હોલ થાય તો સભા થાય. મુંબઈમાં વરસાદ બહુ પડે એટલે સભા નહોતા કરી શકે, નાની સભા થાય. તો બાપા હોલ કરીએ તો બાપા કંઈ કરો ધૂન, તો ધૂન કરે. એમાં એક ભાઈ મારવાડી શેઠિયા મોરારકા શેઠ, જસલક હોસ્પિટલ પાસે એક ચોક છે, એ ચોકનું નામ મોરારકા ચોક છે. એ મોરારકા મારવાડી શેઠિયો બાપાને દર્શન કરવા આવ્યો. બાપાનો પ્રેમ જોઈને, બાપાની સાધુતા જોઈને, બાપાનું નિર્માણિત્વ જોઈને બહુ ખુશ થઈ ગયો. રોજ આવવા મળ્યા. અને 2-4 દાડા આવ્યા પછી બાપાને કહે, બાપા મને કોઈ સેવા બતાડો તમે, કહે છે, મારે તમને રાજી કરવા છે. તો બાપા કહે, ના તમારે રોજ આવતા રહો એ તમારી સેવા. પછી 2 દાડા પછી ના મને કહો બાપા કંઈક આપું. તો કેમ કહો 4 અગરબત્તીનો પેકેટ લઈ આવજો. કેટલા? 4 અગરબત્તીનો પેકેટ. પેલા બધાએ કહ્યું કે બાપા આને તો મારવાડી છે, સેલરમાં લાખો રૂપિયા નોટો પડી છે, કે છે 5 લાખ રૂપિયા માગી લો ને તો આપણો હોલ થઈ જાય, કે છે. એટલો બધો પૈસાદાર છે બાપાને. કહે બાપા કે ગુરુ એ પૈસાદાર છે પણ એનો જીવ ગરીબ છે, કે છે. એની પાસે 5 લાખ માગીશું દાદરો નહીં ચડ્યા કે યોગી બહુ લોભી છે, આપણી પાસે પૈસા માગે છે, કે છે. એટલે પૈસાદાર હોવું ને દાનેશ્વર હોવામાં આકાશ પાતાળનો ફરક છે. આ તમે બધા પૈસાદાર નહીં, આત્માથી સમૃદ્ધિવાન છો એવા છો તમે બધા, કે ભગવાન માટે, ભગવાનના કાર્ય માટે, ભગવાનની ભક્તિ માટે, ક્રિમેટોરિયમ માટે, મંદિર માટે, સ્કૂલો કોલેજો માટે આવીના તમે બધા ભીખુબેન વિજયભાઈ તો આવીને પાછું કામે જુએ. તો આવા દાનેશ્વર ગોકલ ફેમિલી તમે જોતો, આ બધા આવા તમે બધા એક એવા છો અહીંયા ચતવાની ફેમિલીને અમારા બધા. તો આ ખરેખર એવા આત્મા બળિયા છે. એ આ વિશેષ બળિયા થાય, દાન કરે છે એટલે વિશેષ ફોર્સ મળે. સ્વામિનારાયણ ભગવાને કહ્યું આત્માને બળ પામવા, ઈષ્ટન બળ પડવા માટે મન, કર્મ, વચન અને સેવા અને ધૂન ભજન ને પ્રાર્થના એ બાપાએ શીખવાડ્યું. અને એના પ્રતાપે આ બધું થતું એમને જ બધું કર્યું છે. બધું જે થયું એમના દ્વારા જ થયું છે. અમે તો ફક્ત હાથ પગ હલાવીએ છીએ. આપ સૌનો પ્રેમ, આપ સૌનો સાથ સહકાર એ ખરેખર અમારા માટે ભગવાન આપેલી બહુ મોટી મૂડી છે. આપ સદાય રાજી રહેજો અને આપની સેવામાં હસ્તે મોડે અમે ખરેખર એના ફળ સ્વરૂપે હૈયામાં એટલો બધો આનંદ અને એટલી બધી શાંતિ વર્તાય છે જેનો શબ્દોમાં વર્ણન નથી કરી શકતા. તો બસ આવો જ પ્રેમ વરસાવ્યા કરજો એવી આપના ચરણોમાં પ્રાર્થના. સાથે રહી અને ક્રિમેટોરિયમનું કામ આપણે પૂરું કરવું છે એવું એક આપણે આ છે. તો આ બધાના સાથ સહકારથી પૂરું થશે. અને ખૂબ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપ સૌનો ખરેખર સાથ સહકાર છે એ અમારા માટે મૂડી છે. સજાન સ્વામી મહારાજની જય.
Thank you, Sahib Dada. Aje adbut sabha thaine, I can truly say ke jetla speakers hata. Can we all give them a huge round of applause? Guruhari Sahib Dadae je Om Crematorium no ullekh karyo, and how we can come together to support this project. Evo જ આપણી એક યુવતી છે, પૂજ્ય શૈના પોપટ, જેમને પૂજ્ય સંજયભાઈ અને પૂજ્ય મુનાબેને ઇન્સ્પાયર કર્યા. લાસ્ટ યર વાત કરી કે શૈના અને આનંદને કહું કે તમે આ પ્રોજેક્ટનું જે ફંડ રેઝિંગ પાર્ટ છે એમાં તમે કંઈક પ્રોજેક્ટ ઊભું કરો. તો આઈ એમ જસ્ટ ગોઈંગ ટુ આસ્ક પૂજ્ય શૈના ટુ કમ ફોરવર્ડ and talk about the next fundraising project that we will be doing for the Om Crematorium. Pujya Shena. Sajanand Swami Maharaj Ni Jai, Akshar Purushottam Maharaj Ni Jai, Sant Bhagwant Sahebji Maharaj Ni Jai, Jai, Jai. Guruhari Sahebji, divine saints, respected guests and Hari Bhaktos. It's been so wonderful and heartwarming hearing all of your divine experiences today. Guruhari Sahebji and many of you have referred to the Om Crematorium. This pioneering idea and project was inspired by Sant Bhagwant Sahebji and has touched so many because it is there to serve not only Hindus but all humanity, and also in these divine sacred grounds of the Anoopam Mission UK temple. As such, we want to participate and play some part in supporting this incredible project. And so, as Pujya Bhavisha-ben said, we are in the process of organising a sponsored walk to raise funds for Om Crematorium. This is being planned for the 23rd of March 2024, which is also the auspicious, I should say, it's the auspicious day of Sant Bhagwant Sahebji's birthday, Pragya Din. This is a Saturday. More details will follow, but we just wanted to let you know that it's taking place. And the location is likely to be Virginia Waters, which is about 35 minutes drive from here, Windsor Great Park, near Windsor Great Park. And we're thinking of doing two distances to make it as inclusive as possible. So one is likely to be a 13.1 mile walk, which is a half marathon, and the second will be a 13.1 kilometer walk, which is slightly shorter. So we're hoping that people can take part in one or the other. So we hope that you will join us for what we hope will be a fun day for a fantastic cause. Please do spread the word, and more details will follow. હું જરાક ગુજરાતીમાં explain કરું કે અમે next year 23મી માર્ચમાં અમે એક sponsored walk Om Crematorium માટે organize કરીએ છીએ. એક આખી team એવી meeting કરી છે પૂજ્ય સંજયભાઈ ને મોનાબેન. Last November અમને એટલા inspired કરી ગયા. ગઈકાલે we had a workshop last November. અમે fundraising નું ને કેવી રીતના બધા ભેગા કરવાની ideas કરતા હતા. તો એવું એક sponsored walk નો idea આવ્યો. ને more details આવશે, પણ 23 March ને ઈ ગુરુહરિ સાહેબજી નો પ્રગતિ દિન છે, Saturday છે. ને બે distances હશે. ને we hope કે બધા આપણને join કરીએ. ને WhatsApp થી ને posters ને બધા messages ફરી મળશે. પણ તમારા બધાના ધ્યાનમાં આવે એટલે મને પૂજ્ય ભાવિશાબેને કીધું કે તું 2 મિનિટ બોલ. જય સ્વામિનારાયણ. Thank you, Pujya Shena. We're giving you this advance notice so that you can start training for the half marathon. You only have to walk it, so don't worry. Also, just a few small announcements before we finish off for today. Ajay, in the ladies' bathroom, we found a gold hooped earring. So if any of the ladies have lost it, please come to me and I will be able to give it back to you. Also,
as many of you may have seen on the programs, we have lots of other events going on, but just for this week, 23મી તારીખે આપણી કીર્તન સંધ્યા છે અને આપે આ અદ્ભુત સુરવૃંદને સાંભળ્યા. એ જ સુરવૃંદ આપણને 23મી તારીખે સાંજે 8 વાગે આપણને લાભ આપશે કીર્તનનો. તો પ્લીઝ આપ સૌ પધારજો, અહીંયા જ પ્રસાદ લેજો. 6 વાગ્યેથી પ્રસાદ, મહાપ્રસાદ આપણે સૌ સાથે લઈશું અને ત્યારબાદ આરતી પછી 8 વાગે કીર્તન સંધ્યામાં જોડાઈશું. આજે આપણે એ પણ વાત સાંભળી અને આપ સૌને ખ્યાલ છે કે આજે પાયામાં જે પરિવારો છે, નકારજા પરિવાર, કોટેચા પરિવાર, પોપટ પરિવાર, તો એવા 2 ભાઈઓનો પ્રાગટ્ય દિન, એક ભાઈનો પ્રાગટ્ય, પૂજ્ય વિનુભાઈનો પ્રાગટ્ય દિન આવી રહ્યો છે. પૂજ્ય હરીશ મુનિનો પ્રાગટ્ય દિન ગયો 75th, અને ગુરુહરી સાહેબ દાદાએ કહ્યું કે આપણે એ 2 ભાઈઓનો પ્રાગટ્ય દિન ઉજવીએ. એટલે 22મી તારીખે 8 વાગે આરતી પછી એ પ્રાગટ્ય દિનની સભા થશે. તો એમાં પણ આપ સૌ જોડાઓ એવી પ્રાર્થના છે. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. અક્ષર છું દેહ નહીં આત્મા રૂપે, ભક્તિ કરું સર્વદા, પુરુષોત્તમ પ્રગટ છે દાસ હું તેનો સદા છે સંબંધી પ્રભુ તણા સર્વ છે, નિર્દોષ દિવ્ય સદા યાચું સૌને પ્રાર્થના છે કે મહાપ્રસાદ લીધા વગર પ્રસ્થાન ના કરશો. મહાપ્રસાદ યોગી પ્રસાદમાં હમણાં પીરસાઈ રહ્યો છે અને